Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. 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 Всем привет. Всем здрасте. Что? Где? Могу сказать. У меня куда? У меня сюда. Я вернулся, да. Меня не было, насколько мне YouTube говорит, 11 дней. И что я могу сказать? Во-первых, извиняюсь, что так получилось. А во-вторых, я вроде как разобрался с проблемами своего компа. Не знаю в итоге, как сегодня будет. Я проводил трансляции, которые были не в открытом доступе. Там вроде бы все нормально было. Как будет в итоге сегодня, я пока еще не знаю. Но мы это проверим. Собственно, сегодня стрим будет проверочный. Я, по-моему, писал на канале, что стрим проверочный будет. Вот. Такие пироги. Из новостей. Я купил себе, во-первых, вот как креслица. Креслица, да. А во-вторых, я купил себе вот такую хуйню. Там на себя сижу, смотрю сейчас. Там на себя сижу, смотрю и смотрю на вас, чтобы вы там не бедокурили. Очень удобно, между. Так. Что я еще могу сказать? Так, мне надо, во-первых, включить приставочку. Куда вот он? Чит это?
Зачем ты вообще кричишь? Так. Так, это мы все, да? Это мы все. Я сейчас приставочку включаю. Оп. О. Спалил вам свой рабочий стол, ну да ладно. Так, я не хотел так делать, я хотел захват окна сделать. Можно. Захват экрана скрыть нахуй. Так, донаты у меня... Сбор средств у меня скрыт. Донаты, да. Так, я тут видел у себя, что у меня, по-моему, как-то хуевастенько выглядит. Да уйди, пожалуйста. Сейчас, секунду. Как-то хуевастенько у меня там выглядит. Да, картиночка. Ну, в смысле, логотипчик. Как по звуку, кстати, ну-ка. Пока мы это сидим, по звуку расскажите, как там все нормально, нормально. Так, логотипчик, надо тебя чуть-чуть подвинуть. Ну куда ты? Надо тебя сдвинуть немножко куда? Немножко влево, я думаю. Так, это по иксу надо. Это надо влево. Так. Алло. Что? Вот вроде так. Нахуй я размер-то уменьшил? Надо не размер, а сместить его. Ёбаный в рот. Вот так. Еще чуть-чуть. Алло. Алло. Быстрей. Задержка, ебаная. Не в ту сторону. Вот так, если. Сильно. Уважаемый стример, работайте быстрее. Сильно, да. Сильно. Ставлю вот так. Все. Короче, пойдем. Стритфейтер. Стритфихтер. А у меня через что стрим стоит? Вот вопрос. Стрим у меня через процессор. Посмотрим. Посмотрим, как сейчас оно будет. Посмотрим. Так, ты вернись. Вот так вот вернись. И чат мне открой, пожалуйста. Тихо. Тихо. Че кричим? Это мы завалили. Это мы свернули. Это мы поставили тут. Вроде все нормально. Так. Нормально, тут все нормально. Окей, поехали попробуем, как оно будет выглядеть. Куда все делось, нахуй? На-на-на-на. На-на-на. Проверим. Алло, звук идет? Тут сейчас звука вообще нет, сейчас посмотрим. Должен идти. Звук, ты где? Ебаный в рот. Спокойно. Не выебываемся. Спокойно. Где? О, звук идет. Вроде как. Да, звук идет. Так, что у нас тут? День рождения Люка. Это было. Так, турнир открылся. Бойцовский абонемент скоро завершится. 22 февраля завершится. А я, по-моему, там почти все награды получил, да? Так, что происходит? У меня тот аккаунт-то? Тот. Хули меня заново-то учат этому? Что сейчас произошло, я не понял. Что-то произошло, я не понял. Но что-то произошло. Да, определенно иметь еще один экран удобно. Мне даже, возможно, даже монитор еще один не понадобится, потому что планшет заменяет его прям удобно.
Слушайте, да. Такие пироги. Сегодня Street Fighter очень долго к интернету подключается. Но ничего. Сейчас подключится, все будет. Вы мозги мне не делаете. Награды какие-то собрать там надо. Сейчас заберем награды и пойдем пиздиться. А, ну вот, собственно, у меня один уровень остался до последнего. Там дальше просто идти. Валюта будет. Типа тоже прикольно, но не обязательно. Ты выполнил? Не знаю. Может, и выполнил. Все. Окей. Так, ну что, давайте пойдем. Кто у нас стоит? Люк. Люк мне не нужен. За Люка я играть не умею. Дайте мне... Мы начнем с вами с Юрки. Юрку мы поставим в пижамку. Какого цвета тебе пижамку? Настя. Стандартная пусть будет. Окей. Играть будем на современном типе управления, потому что я ньюфак. Street Fighter играть в него я не умею. Пойдем пока в тренировке попиздимся, пока ищется соперник наш. Ну, насколько я вижу, сейчас вроде все нормально, значит, проблему я более-менее устранил. Как по звуку, кто-нибудь скажите? Кто-нибудь скажите, как там все нормально? Да-да. D440. Как будто надо бы чуть-чуть убавить, да? Как будто бы надо чуть-чуть убавить. Сейчас чуть-чуть убавим. Чуть-чуть убавим сейчас. Вот так. Вот. Сейчас должно быть получше немножко. Было громковато. Так, больше будет? Не, вряд ли. Там комбо прервалось. Нет, надо было сильный удар ногой сделать. Не получается так. Сейчас будет больше. Нет, не будет. Странно. Первый бой. Первый наш бой сегодня. Ну, погнали. Погнали. Погнали, девчата. Я настроил интерфейс стрима, чтобы он не мешал интерфейсу игры. Сейчас посмотрим. Ну, вроде как я правильно все настроил. Судя по длительности загрузки, сейчас пинг будет 800 миллиардов. Да? Игра. Скажи-ка мне. Такое ощущение, вот знаете, иногда... Да. Знаете, вот иногда ощущение, как будто противники мои, они в сарае каком-то находятся. Из какого-то сарая они интернет через телефон подключили и зашли в онлайн. Да. Ну а что хотели? Это онлайн. Тут всякие персонажи бывают. У меня хотя бы быстро нашелся. За что я благодарен вам. Хотя бы быстро нашелся. Это что, не у меня с интернетом проблемы, надеюсь. How is this match gonna shake out? It's gonna be exciting to see. Nowhere to run. Не, все нормально. Don't expect me to be a pushover. 400, блять, пинг. Да что ж такое-то, а? Checks with the projectile.
Both fighters are pretty much unscathed. Вот я терпеть не могу такой тип игроков, которые сидят и нихуя не делают. You don't want to get jumped on a long recovery move where you're gonna eat tons of damage. Player 2 creates a good corner opportunity. Buy some time by driving them into the corner, and now they can create some big chances to do damage here. Player 1 is almost dead, but some clutch drive moves and a few prayers could turn this around in their favor. KO. Ну вот вы видите, он меня просто одним и тем же затыкал. Ну тут я еще виноват, что я дурачок, я от этого не защищался от всего. Но, опять-таки, это не оправдание. Да присядь уже, алло, Юрий, блядь. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Throws a fireball. Knockdown and watching each other carefully. Who will make the first move? The Fu-Hop's there to give them even better returns on their investment. Lots of Fu-Hop bends and plenty of avenues to race bends the meter. Пизда тебе, лысый. Хоть ты и не лысый, конечно. Прочитал. Ну или он скорее всего просто наугад ткнул. Эй, блядь, я нажал! А, у меня истощение было, ну понятно. У меня способность не прожалась чисто из-за того, что у меня было истощение, а я не заметил его. Надо следить, потому что... Как вы заебали, а вот реально один бой сыграют и выходят. Нет, чтобы меня отъебать дважды, он вышел после первого. Ну что ж такое? Нет совсем никакого желания у людей играть со мной. Где все люди-то, я не понял. Сегодня пятница. Куда все люди девались? Люди должны отдыхать. Куда все делись? Подожди, костюм. Мне надо выработать тактику, короче, борьбы с... Вернее, борьбы в нижних атаках. Мне интересно, почему у меня звук идет в одну сторону. Я типа... Понятно, что звук объемный, вся херня, но он же должен объемно быть, а он у меня прямо в одну ухо долбит, если вот у правого края мы стоим с противником. Ну или у левого, соответственно. Юрчик довольно популярный персонаж, за него много людей играет. Picks up some damage with a long reaching attack. You're still in the early going, and it's really anyone's fight. Player 2 pushes the opponent into the corner. Buy some time by driving them into the corner, and now they can create some big chances to do damage here. Very solid corners reach. What's their game plan here at this critical stage? Life lead opens up. Throws them to negate the block. All right, what's coming up next? They were right to be on guard there. Can't tech the throw. Блять, поймал. Ну, типчик опять-таки, судя по тому, как он играет, он просто тыкает кнопочки. Сейчас проверим, сейчас проверим. Хотя он комбинации при этом знает.
your mark with an impact, and you're open to a punish. Gets the knockdown, and now smart stuff. Эй, это я не то прожал, игра. Зачем ты меня обманываешь? Что-то у меня как-то начало не пошло вообще. Начало как-то не пошло вообще. Два боя сливаем в сухую вообще. Were they looking to connect with an overdrive arc from this situation? The super doesn't hit. Burnout activates. Goes for the Sakai Fuazan. Vintage drink. Oh, engine's cranked. This could be some flatline zone. Player 2 comes away with the win. Спасибо. It's not over yet. Сейчас отыграемся. Первый пристрелочный был, как говорится. No time to save that stuff for nationals. It's time to go all in. Throw hits. Now the fun begins. Player 2 pushes the opponent into the corner. Keeping them in the corner will only produce more damage opportunity. Still slugging it out here. Definitely saw that counter coming. Player 1 needs to deal with this burnout. What a clutch side. Это не считается. Capitalize on this chance. Heading into the end, gets the counter hit for the win. They're so good. Я сильно туплю что-то. Мне надо разыграться нормально. Я что-то прям ошибки тупорылые совершенно совершаю. Абсолютно тупейшие ошибки. Зря прожал я это, конечно. Player 2 is in a pretty good situation. Hits them with a stop and block. Player 1 will look to apply pressure here. Experiencing burnout. Player 1 has an empty drive key. This is a very precarious. Ну почему вот это? Почему вот у него это срабатывает, а у меня нет? They are not getting close to each other. Closes it out. Нет, я что-то вообще очень херово отыгрываю сейчас. Прям очень плохо. Мне надо отыграться прям, я не знаю, это прям отвратительно. Я никогда так плохо не играл. Это, ну вернее, когда только первый раз зашел в игру, вот тогда да. Вы наблюдаете, на самом деле, довольно уникальное явление. Ненавижу против Зангиева играть, это ужасно. Я-то умею за него играть, типа. Я знаю его прикольчики, но иногда я на нем туплю тоже. Не то чтобы я прям его знаю досконально, но... Почему у меня арена не меняется? Но есть. Buy some time by driving them into the corner, and now they can create some big chances to do damage here. Player 1 blazing through that drive gauge to try and set the pace. If the drive gauge is completely empty, the player will enter burnout and won't be able to use drive for a period of time. So it's vital to not let Ну, that сейчас happen. поймает. Player Эй, 1 тип, is ты in чё? burnout. Drives off the table. Сейчас был идеальный At this момент, range, чтобы many меня attacks этим connect if you въебать. stick something out. Захватом. Ты The чё? neutral game is very important. Что ты пишешь? In a dire situation, they can't afford any mistakes. Почему я не блокирую? Алло! The throw misses. Takes a trip. Next hit will end the round. Некоторые бойцы за Зангиева, они такие смешные, они стоят вот это вот делают. Меня, знаете, мне даже иногда проигрывать Зангиеву не обидно, потому что некоторые люди за него прям смешно играют. Вот этими вот тычками. Porter makes it hard to escape. What'll be the setup here? Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Gotta be careful not to whiff at this range.
House there to give them even better returns on their investment. Jumps in. Side switch in the corner. Up there's the impact. Not letting that go unpunished. Connects with the throw. Ooh, what's this? Блять, это тупость. Ooh, the drive impact into a punish. А почему он не Has depleted their использует? drive, but they are still within range to Почему win он this захваты round. зангиевские не использует? Что за бред? Это же главный прикол этого персонажа, что он чисто на захватах играет. Какой-то Player странный two тип на самом brings деле. it home. Let's see Я if they проебал can уже build themselves a 120 streak. очков. 120 очков They're уже still проебал, hungry. отвратительно. Both sides stepping up for the rematch. The first round begins. No time to save that stuff for nationals. It's time to go all in. Burns the drive gauge. It's the start of the round. How will they start their approach? On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. All right. Player one will be in a world of hurt if their drive gauge runs out. Plenty of life left in both fighters, but a big difference in drive. How can they use this to their advantage? If the drive gauge is completely empty, the player will enter burnout and won't be able to use drive for a period of time. So it's vital to not let that happen. Takes them all the way to the corner with that. Gets a normal hit from the drive impact. They're still good. О! Вспомнил, что у него захваты есть, охуеть. Anthony! Knockdown. Xiahasho? This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or baby KO? Player Okay. one takes the round like a thief in the night. What else Oi, can they get oi. away with? Round two. Fight. Gets a risky buff in. Who's going to start things off? Does a good job of pushing back. Gets out of the corner and creates some distance. Player one is going to have a hard time managing their drive now. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Player one is working with a less than ideal drive gauge. They'll need to be very careful here. Lots of Fuha bent and plenty of avenues to race through. The Fuha's there to get burnout activates. Попался. Player one in dire straits with burnout. A quick breather, showing some real tenacity. Manages to block the jump-in attack. Uses the target combo as a fill-up. Knockdown and looking for a chance. And whip! They're wide open! Pumps the brakes on the impact. The drive impact doesn't work. Jumps up, throws him. Okay, here we go. Что-то тип ты это начал немножко сливаться. Тебе не кажется? Excellent block. In there. Не, он начал хуйню творить. Player one brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Тип начал херней страдать. We are here in the first round. Which one of them will let their fists do the talking? The Wuhan stalk to the brim. Look for them to turn up the heat now. Okay, we're in the early stages of the round. Player one in that dangerous burnout. Да ёбаный в рот, опять я на это Can попался. they Что за survive хуйня-то? this badly timed burnout? Player one has used up all of their drive gauge. Did well to get the buff in there. Player two creates a good Я corner выпрыгнул, игра, иди нахуй. taking stock. Close them to negate the block. This is the perfect range to reach out and tag them with something. Throws them. What's next? Takes a trip. Spins them with the Shikuzen. Burnout. Expect the tempo of the match to change. Player one in trouble with a super art. The super doesn't hit. Baits out the attack and gets the Ебать, он punish. красиво влез, как вы видели. Too much. Ну это я тупанул. Я просто, знаете, весь матч он вообще нихуя почти не блокирует. Я подумал, что мало ли. Попытался вылезть в итоге. Он, кстати, на классическом типе управления играет. Вспомнил, что у тебя другие удары есть, да, может? Early round decisions are so important to set the tone. Knockdown and Tensor hits home. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Иди нахуй.
Блять, он душный пиздец, я не могу. Мне даже играть как-то неинтересно. Ты либо слейся сам, либо меня въеби уже. Я не хочу с тобой играть, ты скучный. Ты скучный! Нихуя. Ай, это зря было, это я случайно нажал, это я не хотел нажимать. Не-а. Ну это он чисто на удачу выебал. Пока я вам не показываю, что я играть в эту игру умею. Пока вообще я вам не показываю этого. У меня давно, кстати, я за Юри не играл. Я обычно в последнее время за JP и за Зангиева играю. За Юрчика давно не играл. Ой, да. У меня почему-то иногда вот этот прием не получается. Вот этот вот. Не знаю, в чем проблема. Вот сейчас нормально. Хорош. Нормалды, бурмалды. Да что такое-то? И у меня, я не знаю, я либо тупой, либо что. У меня перестал получаться еще и этот. Вот этот вот удар. Не знаю, в чем проблема. Хуй его знает, с чем это связано. Но с чем-то оно связано, и оно почему-то перестало работать. Почему? Непонятно. Но почему-то перестало. Ой-ой. Для меня было, кстати, откровением. Оказывается, Люк это не новичок, он когда-то уже был в серии. Я-то думал, это прям кто-то новенький. Was well in range to score the throw. Uses the target combo to take a chunk of damage off the opponent. Impact's a no-go. Drive impact is blocked, but takes a bite out of the drive gauge to apply some pressure. Player 2 pushes the opponent into the corner. All right, what's coming up next? Grabs him, closes the gap for the grab. This is where things will get interesting as the damage starts to pile up on both fighters. Starting to sweat a bit. Player 1 adds a little super juice into this combo for more damage. Зря это истощение себя довел, конечно. Checks him with the projectile. Brushes off the impact. Does a good job. Это какого лешего? Knockdown. Getting into burnout. Expect the tempo of the match to change. А я первый схватил. И почему у меня не сработало, да? А я присел, игра. На сапильках вытащил. Gets a risky buff in. The next round is beginning. What's gonna happen now? Things are slow going right now, but we may see it's a good spot to use the super. Where's the bar to unleash the storm? Sakai Fuhasan. Player 2 is in a pretty good situation with a meter advantage.
What separates the good from the great in this game is smart gauge management. This is gonna be bad news in there. Ну здесь вообще прям хорошо забрал. That was a clinic on how a solid neutral game wins matches. Здесь прям хорошо было. Are we gonna witness a blow up here? Will we see our fighters fill each other out or just let it fly in this opening round? They're not gonna allow any jump-ins. Okay, takes them all the way to the corner. Opts for the throw. Steps in for the throw. Goes with the projectile to pressure the opponent. On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. Player one has used up all of their drive gauge. А игра, ты будешь меня слушаться, нет? У меня иногда просто нахуй управление теряется. We have one player in burnout state, which means they'll have to continue the fight temporarily without using any drive-reliant moves. Зачем? In a dire situation, they can't afford any mistakes. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. Sky Husho? Long low attack hits. Creates an opening with a low heavy. Блять, серьезно, я очень глупо, я сейчас его мог захватом забрать. Здравствуй, Маргарита. Я очень мог сейчас легко его забрать захватом. Зачем? Big, low, reaching heavy. Smart stuff, poking at that range to zone the opponent. They were expecting that drive impact. Shoots off a fireball up close. Fireballs are risky, but if the opponent doesn't jump, they're one of the best ground game tools. Full SA meters on deck for both sides. This could be over soon. This is where smart. Да зачем? Это не то, что я хотел сделать, игра. Что мне тут мозги делаешь? Expect the tempo of the match to change. Their spacing is so on point right now. But who's gonna blink first? Throw leaves them wide open. Knockdown and... Gotta do better than that. О, это было близко. Это было близко. Back at the start. They're not taking any chances. From low heavies. Max SA gauges. Up goes to the air. Hits the drive. Throws them. That throw will do some good damage. Looking to follow up after that target combo. Player two connects with the throw. Okay, here we go. Player two with the rhythm, owning that space. Ooh, you never know what can happen here. Ooh, what a smart throw. Player two has a full drive gauge, but is on the brink of death. A real test of nerves. Oh, the throw connects. Amazing. Gotta do better than that. So down. They didn't test the throw. Забрал, окей, забрал. Хорошо. Соточку очков восстановили. А я что, 2 раза его победил, что ли? Я этого не заметил. Далсим. Против него я ни разу, кстати, не играл, но я знаю, что Далсим это зонер. Типы, которые играют за Далсимов, если они умеют за него играть, это типы, которых ты хрен пробьешь. How's this match gonna shake out? It's gonna be exciting to see. Nowhere to run. Prepare yourself. Учитывая, что у типа 1900 очков, я думаю, он более-менее за него играть умеет. This is Vicious with the play-by-play. Checks with the projectile. It's the start of the round. How will they start their approach? You're still in the early going, and it's really anyone's fight.
How are they going to deal damage? What's the play here? Player 1 pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Player 1 doesn't have a lot of drive gauge to play with. Not a good thing. We have one player in burnout state, which means they'll have to continue to fight temporarily without using any drive-reliant moves. Player 1 is in burnout. Drives off the table. Slight miscalculation on the air throw spacing. Player 2 can't afford to get hit again, but still has a chance to take the round if they can find openings to use their drive. KO! Нормально, нормально. Player 1 picks up the first round. Нормально. Psychological advantage. Взяли, чуть-чуть взяли. Opts to create space to start. They've both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Both fighters are looking for a way to get in, but there's still time to feel out the situation. Keeping track of the opponent's movements, waiting for a good opening. They head forward to pressure the opponent. Overdrive art. The quarter makes it hard to escape. What'll be the setup here? They gotta be careful not to overextend, or their opponent might go for a side kick. Player 1 bends the meter, hoping for a good return. Goes for the Sakai Fuazan! Vintage Jury! The throw missed! The low's blocked! Time to reassess the situation? Saihasho? We're at a standstill, but we may see an eruption soon. Player 2 needs to use their SA game. Ладно, я погорячился, что тип умеет за Долсима играть. Player 1 brings it home. Что-то я погорячился на самом деле, ну ладно. Может, он просто не в полную силу еще играет. Что-то пока, честно говоря, он хуйней какой-то страдает. Both fighters are pretty much unscathed. How are they going to deal damage? What's the play here? Finds the time to squeeze in a buff. The Fuha stalk to the brim. Look for them to turn up the heat now. Gets a chance with that jump in. You can open up chances to do big damage by baiting something out, getting that opening, and then jumping in. Player 1 is going to have a hard time managing their drive. Taking stock. The throw misses. Throws them to negate the У него захваты довольно неочевидны на самом деле. Life lead opens up. Окей, сейчас он сделал гораздо лучше. Сейчас сделал гораздо красивее. Он сейчас даже половину хп у него не забрал. Ну, видимо, да, он просто не раскочегарился в прошлый раз. Everything up until now, and everything from here on out is so vital. This fight is just underway. What kind of game plan do they have? Player 2 will want to take advantage of their meter lead while they springs forward with the drive rush. Okay, so you can use drive rushes just like that to launch attacks from much further away. Player 1 will look to apply pressure here. What's the next move? Oh, the back and forth reads are unreal. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Hits them with a stop and pop. That combo did decent. Burnout activates. Experiencing burnout. Party time. Catches them in the У него по хп пока что преимущество присутствует. Our fighter's good super doesn't hit. Ладно, в этот раз забрал, окей. Ну да, я допиздел за прошлый раз. Тип просто в прошлый раз не в полную силу играл. Ну ладно, 1-1 пока что. Пока что 1-1. So, what are our fighters planning in this opening round? Shoots off a projectile from downtown to check their approach. Так, стрим у нас сегодня будет, я думаю, где-то часа 4. Я думаю, мы по часику на каждого персонажа, за которых я играть умею, выделим. Both fighters are sitting on a full drive gauge. This might be prime time to let it rip. Looking for a way to incorporate their drive. Player 1 pushes the opponent into the corner. Блять, захват же он после телепорта обычно делает. Player 1
is just about out of drive after that. Brings out the super art. How is this gonna work out for them? Тип обычно делает захват после Must be телепорта. feeling good after that super, but they gotta keep on the gas. Checks them with the projectile. Player 1 chases them down. Life lead opens up. Checks with a medium kick. This is a critical point of springs forward with the drive rush. Ой-ой-ой! Shows a medium. Блять, серьезно? Он почему? Как? Я же всегда влезал там. Почему сейчас он успел восстановиться после удара? Ебать, вот это обидно было. Very solid corner switch. Avoids getting cornered. The fighters return to the middle of the stage. The Fuha's there to give them even better returns on their investment. The Fuha's stock to the brim. Look for them to turn up the heat now. They both have full drive gauges to work with. Overdrive arts give moves a big power boost at the cost of using some of the drive gauge, so meter management is vital. That's a big gap. Who's going to close it? Out of range. Relatively safe. Lots of Fuha fans and plenty of avenues to race through. Хуй тебе. Oh, they're in the corner now. No running away. Breaks the block with a throw. Their life is hanging by a thread. They gotta lean heavily. Чувак прочитал. Прочитал типчик. Noticeable life. This is gonna hurt. Only a little bit of drive and hit that with confidence. All in with a rush. Player 1 can't use any that amazing. Ой, бля! Ладно. Ладно, тип забрал, хорошо. Я пропизделся, я тебя понял. Больше лишний раз разговаривать не буду. Больше не буду так делать. Окей. Ладно, был неплохо на самом деле. Вот огромное отличие Street Fighter от Mortal Kombat. Здесь не надо ждать миллиард лет, чтобы найти противника. В Mortal Kombat в Steam онлайн я видел 1500. Сейчас. Так, насколько этот Кен агрессивен? Blocks the impact, but they're still pushed back. Plenty of time left. How's the match gonna play out? The low heavy hit picks up some damage with a long reach. Судя по тому, как он продыкивает этот прием, я так и не выучил, как он называется. Side switch with the back throw, looking for a chance to gain the upper hand. Тип, который не особо играть учился. Huge opportunity here with no way to backdash out of danger. Throws a fireball here, maybe as a simple zoning strat. This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or bait each other out? Ладно, не пизжу, ладно. Я каждый раз, когда начинаю говорить, мне пизды дают. Все, я молчу. Я больше не говорю, кто умеет, кто не умеет играть. Все, я завалил ебало. Да не надо так его протыкивать, дурак что ли? Ёпта, это я сам себе сказал. Breaks the block with a throw. That throw will do some good damage. They were right to be on guard there. Going in, both of our combatants are cooking up something. Jumps up. Big all the throw connects. Both fighters have a big drive, brings them back. Player 1 has a big drive kick, crowns him from above. Amazing flatlines them. А почему сейчас ты меня ударил? Я, знаете, я хоть и в Street Fighter играю недавно, то есть я еще всех его приколов до конца не знаю, но мне кажется, что иногда игра мне мозги делает. Какого хрена вот я сейчас не заблокировал? Сейчас был идеальный шанс для анти-эйра вообще. Но это было читаемо, в принципе.
Oh, the air throw falls short. Ooh, will they hit, whiff, or even charge in? Tricky territory here. The Fuha stock to the brim. Look for them to turn up the heat now. Burns the drive gauge. Good job blocking the jump in. They're showing us just how patient they can be. Это как же, сука, он очевидно играет. Почему я так глупо ведусь на его разводки, а? Я не могу, вот я такое ощущение, как будто я целый месяц до этого в Street Fighter вообще не играл. Я сейчас играю так, как будто я второй раз в нее зашел. Что за хуйня? Юрчик, блядь, что с нами случилось? Player 2 kept their drive gauge topped off through that round and still took the win. Guess they didn't need it. All right, what's coming up next? Player 1 can build off this lead. There's been some back and forth, but no one has dominated the fight. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Big throws. ХОЧУ to start something? Going in? Player 1 will look to apply pressure here. Can they create an opportunity for the low heavy connected? Okay. Last round, people. Both fighters gotta go all in from this point. В этом раунде он сбавил. Он когда прессит, у него получается лучше, чем когда он в защите сидит. Вот когда мне отдает инициативу в прессинге, у него получается хуже. Я тороплюсь. Я очень сильно тороплюсь. Если бы я так сильно не торопился, он бы вообще никак. Эх, проебал. Ребята, если кто-то собирается играть в Street Fighter, не играйте, как я, пожалуйста. Играйте хорошо. Мариса. Мариса, значит. It's time to see what both fighters have in store for us today. Fight with all your heart. Time to play. Round 1. Да-да. All right, first round. What's going to happen? Блять, пинг 400, ёбаный в рот. Tries to turn up the pressure with an overdrive projectile. Throws him down. Steps in for the throw. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Player 2 with the life lead. There's still a lot of fighting to be had. It's anyone's match. Sticks the combo. Я не это хотел сделать, игра. Вот что делать, когда у противника пинг какой-то ебанутый просто? Вот как мне играть в этом случае? Нахуй вот я продолжаю это делать, если оно не работает? Я иногда, вот знаете, я сижу, играю и сам анализирую, что я делаю, и мне иногда кринжа с самого себя такая прилетает вообще. Я думаю, нахрена я то сделал, нахрена я это сделал. Я справа, надо запомнить. Fighters continue to check each other in the early going, keeping track of the opponent's movements, waiting for a good opening. Player 1 needs to use the threat of the corner here. Ты что меня зажал-то, я не понял. Охуеть, блять, это что сейчас было? Как вам на слайд-шоу наблюдать? Обожаю. Обожаю. Пацаны, почините интернет себе, пожалуйста. ХОЧУ to start something? Looks like they want to put a new spin on things with that fireball. Ooh, what a smart throw! That throw will do some good damage. Player 2 has the super gauge at the low. Both sides getting ready. They can't make any mistake. Super armor use. What will they do next?
for a hole. Noticeable life lead. Super art to show them what a PhD in fighters can do for you. Didn't hesitate going for the kill with that super. That was good, didn't it? Perfectly planned, perfectly executed. Player 2. Да. Out on top of that fierce battle. Talk about a show. That match had it all. It's not over yet. Best believe it's time for that run back. We are here in the first round. Which one of them Там will на let their секунду fist do the пинг talking? нормально был. Big counter. Combo with the target combo. Now they get pushed into the corner, where it's going to be very difficult to escape. Buy some time by driving them into the corner, and now they can create some big chances to do damage here. Heats it up with a combo into super. Player 2 needs to deal with this burnout. Taking stock. Player 2 doesn't have a lot of drive gauge to play with. Not a good thing. Takes a trip. So they break forward to pressure the opponent. Knockdown. Life lead opens up. ХОЧУ ends with a projectile. Player 2 on Нормально, the board забираем first with the вообще. win. They'll want to keep the pressure Нормально. on. Round 2. Fight. Opts to create space to start. Gets the jump in. Throws them to negate the block. Did well to get the buff in. Javelin of Marisa. Хорош. Digs in it. Now, can they finish the job? What's their game plan here at this critical stage? What'll happen here? Player 2 is in a pretty good situation with the meter experiencing burnout. Player 2 has an empty drive gauge. This is a very precarious situation. A quick breather. Switches it up. They quickly get back into the corner of the stage. Burnout activates. Life lead is there, but still anyone's game. Amazing! Flatlines them. Да. Окей. Player 2 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Ой, так, чё время? 58. Давайте последний... Нет, давайте еще 2 матча за Юрчика. И потом уже перейдем к другому персонажу. У тебя красивое превью. Да, старался, между прочим. Ну-ка, подожди. Алло. Не работает. А я понеживаюсь с Фаней и чешусь. Классно. Такова судьба аллергиков. Не то. Юрчик, Юрчик. Юрчик довольно популярный персонаж, на самом деле, насколько я понял. Она в освоении не особо сложная. Да и по геймплею она довольно It's a простая. mirror match. There's gonna be a lot of pride on the line for this one. Nowhere to run. Time to play. Round 1. Fight. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. Checks with the projectile. Fireballs are risky, but if the opponent doesn't jump, they're one of the Блять, best пацаны, чё у ground вас с пингом-то сегодня, я не понимаю. finds the time to squeeze in a buff. The Bruja stock to the brim. Look for them to turn up the heat now. Player 1 creates a good corner opportunity. Can't tech the throw. Can't keep track of these corner switches. Taking some perfect execution and gameplay. Never Ебать, finds a перфект, ни perfect хрена round. себе. Player 1 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure Это, on. кстати, была отсылочка на выигрышную Decides to анимацию create some Чун-Ли. distance to start. They've piled up the knowledge. Так нагло. Now, how are they going to use it? Окей. Player 2 chases them down. Keeping them in the corner will only produce more damage opportunities. Big throws. Risky up-close scraps still going.
Так, он что-то наглеть начал. Lands the back throw. Time to go to work. Both painfully aware of the corner there. Grabs and throws him away. Anthony going in. ХОЧУ. Nothing stops this train. Перебил, видели? Player 2 needs to use the threat of the... Oh my, the throw tech. Full drive on deck. What's next? Yo, critical art now. Вот это ты This is попался. gonna kill. No doubt about it. Это я чисто на веру ткнул. Получится, не получится, хер знает. Но в итоге выкатило. Я хочу шпать. Так шпили Player только. 1 comes Что? away with the win. Давайте 20 очков до They're второго still металла. hungry. Both sides До stepping up второго for the железа. rematch. Давайте, 20 очков. Надо Will вытащить we see этот our бой. fighters throw each other out or just let it fly in this opening round? Finds the time to squeeze in above. Goes for the throw. Was well in range to score the throw. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Box him with a target combo. All right, what's coming up next? Hits with the overhead. Does a good job of pushing back. Life lead is Окей. opening up, but that gets Он still просек overcome фишку. with smart Хорошо. drive use. Taking stock. Opts for the Но throw to захваты close он out. еще не перебивает. Player 1 takes the round like Захваты a он thief in the почему-то не night. перебивает. What else can they get away with? They've piled up the knowledge. Okay. Now, how are they going to use it? Gets the counter hit throw. What's their game plan here at this critical stage? Misses the grab. Мгм, хуй тебе. ХОЧУ jumps. ХОЧУ to start something. It's a good spot to use the super. Goes for the Sakai Fuazan. Vintage journey. But blocking that drive impact isn't going to work. Are we gonna see a comeback here? They were right to be on guard there. Doesn't take the throw. Окей, бой. Player 1 gained a hard-fought victory there. Третье железо хорошее. Давайте последний бой за Юрчика и пойдем за другого перса. Хорошо. Не получается. Не то. Да они тоже делают, алло. Какие-то странные звуки у меня происходят. Ждем соперника. Ждем. Бла-бла-бла. Так не работает. Так не работает. Работает. That felt good, didn't it? What a waste. Да. Here comes a new challenger. О, против Аки я не играл еще ни разу, прикольно. Аки мне встречается первый раз.
What are we going to see transpire between these fighters? No one knows, but this is Аки going мне... to be Я, a кстати, must-see пытался match. за нее играть. Я, может быть, потом ее потреню. Вернее, я ее тренил, но я в реальный бой с ней еще не выходил ни разу. Here we go. What are these fighters going to do? Checks with the projectile. Any developments early in the round will set the table for the rest of the fight. Puts one in the pocket. Now they get pushed into the corner, where it's going to be very difficult to escape. Блять, поймал все-таки я этот ебаный. A dangerous range here. You don't want to get jumped on a long recovery move, or you're going to eat tons of damage. Big, low, reaching heavy. Reacts to the throw. In a dire situation, they can't afford any mistakes. Life lead is opening up, but that could still be overcome with smart drop. KO! Окей. Player one picks up the first Окей, round. забрал. That'll give them a psychological advantage. Round 2. Fight. Gets a risky buff in. Throws them to negate the block, pressuring his cruel fate. Player one kept their drive gauge topped off through that round and still took the win. Guess they didn't need it. Jumps in. Somehow pushes back all the way to center stage. Escapes the corner to reset the situation. Going on the offensive, grabs and throws him away. Saihasho skills, brushes that off and keeps going. Both fighters have a full super meter. All the throw connects. Finds the target. Trying to dig in deep with those blocks. Okay, yo. Спокойно, блять! Поймал меня, козел! No doubt about it. Поймал меня, сука, на нижнем, блять, спецприеме. Ёбаный рот. Ладно. Ну, на самом деле, хорошо поймал. Ну, тип, судя по тому, как он играет, он тоже чисто зашел только что зашел за персонажа поиграть. Чисто, знаешь, основные приемчики выучил. Player one, knockdown. Here comes the mix-up. They were sitting on their mirror for this super art. Super out of nowhere. The big range on this competitor is unreal. Perfectly planned, perfectly executed. Player one comes out on Юрчик top of the победил. battle. Talk about a show. That match had it all. А, это первый бой был. It's not over yet. Я Let's думал, это был believe it's первый, time for that второй run уже. Where fight hits the drive. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. They're jostling for the dominant position in the corner. Does not want to get stuck in the corner. Player one pushes the opponent into the corner. Finds the time to squeeze in a buff. All right. On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. Overdrive. Ой-ой-ой. Both sides looking for an opening. What's the play here? Both players have near empty super art gauges. Whoever can build theirs up first may have a big advantage here. Player two can't let their drive gauge run out. They need to find a way to reset the situation. The corner makes it hard to escape. What'll be the setup here? Taking stock. We are near the end of the round. Can either fighter KO? Player one picks up the always important first round. They'll want to keep Нормально, тащим. Тащим. Пока что тащим. Вот я же говорил, мне надо просто разыграться. Да, я, может быть, и проебываю все еще периодически, но, по крайней мере, я уже не в сухую это делаю. You can open up chances to do big damage by baiting something out, getting that opening, and then jumping in. That drive impact is blocked. Ой, хорош. Takes a trip. Going on the offensive? At this range, many attacks can connect if you stick something Тип, out. это работает вблизи, это не работает на дальнюю атаку. Player one
can't use any drive moves without burning out. Try ХОЧУ to start something? They are really going at each other this round. The reads they make now will be key. What's going to happen here in the latter half of this round? Player one will look to apply pressure here. Correct them! Turns out, turning it right up with a super! Party time! Cat closes it out! Это я там немножко просрал, но чувак не заблочил. Он бы мне таких пиздов мог дать, если бы он поймал меня вот в том моменте. Таких бы пиздюлей он мне дал. Но он почему-то провафлил этот момент. Так, ну чё, пойдемте за другого перса, за Юрчика поиграли. Я вот думаю, за кого. Давайте тех, за кого я более-менее играю, оставлю на конец. За Юрчика я тоже более-менее играю. Хуже всего я играю за МЕНЯ. Я же надеюсь, ее правильно называю. Вроде да. Вот, короче, за Манон, так сказать. Пойдем за нее сейчас. Пойдем в тренировочку. Посидим. Потреним приемчики. Может, все новое найдем. Какой у меня цвет стоит, так я не помню. Какой у меня стоит цвет? А какой у меня цвет стоит? Ты не скажешь? Я не помню. Я не помню, какой у меня цвет стоит. Не помню и все. Хоть ты тресни. Хоть ты тресни. HP maxed, side quests done, and the skill tree's fully unlocked. Let's get it on. Prepare. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. Tries to bait him with the projectile. Both fighters have plenty of health. Where is this match gonna go? Хватит, а? Остановись уже. How are they going to deal damage? What's the play here? No heavy, trips them off. Neither of them willing to back off. Ты заебал, алло. Сколько можно-то нахуй? Getting those throws all pumped up. All right, what's coming up next? In a dire situation, they can't afford any charges forward. Transverse, the hit throw connect. A quick breather. Player 2, the low heavy connected. Я не люблю против Рю играть вообще. Каждый человек, который играет за Рю, который мне попадался, это каждый тупо Хадукином меня закидывает и все. Каждый, блядь. Delivers the pain right to the doorstep. Neither of them willing to back off. Lifts them with a long pawn. Both fighters plan. Oh, burnout triggered. We have super arts on deck. Philip wraps it up with a decisive combo. Всего хорошего. We're going into the final round tied up. Which fighter has it in them to grind out the win? Final round. Fight. The low kick hits. It's time for both fighters to lay it all on the line. Caught nothing but air. Punish counter on the action. Player turning it right up with a super. Player 1 knocked down. Here comes the mix-up. Throws him. Only 50% life left. Nothing stops this train. There's no burnout. Did they mean to do that? Getting up close and personal. Player 2 sets up with the jump in. Both avoiding the wall like a plague. Player 2, they are done. Серьезно? Я даже за ХП своим не следил, прикиньте, я думал, ему все пизда уже. А у меня, оказывается, ХП закончился. Я этого не заметил, ну ладно. Я этого не заметил. Breaks the block with a throw. Goes for a projectile to try and change the pace. You know their fireball game is solid because they're only throwing it when their opponent can't jump for it. The low kick is blocked. Player 2 will be in a world of hurt if their drive gauge runs out.
This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or bait each other out? Knockdown. Low heavy for the win. Ебать, он меня забил сильно. Player one sets the tone with that win. Let's see if they can keep it up. Round 2. Fight. Fakes. Going for a projectile to try and change the pace. Keeps them guessing with that thing. Delivers the pain right to their doorstep. Big throw. That throw will do some good damage. Да ёбаный в рот, блядь. Вот у меня, я заметил, у меня не получается атаки в приседе блокировать. Я, может, неправильно это делаю, конечно, кто его знает. Но мне кажется, что что-то хуйня какая-то. Я же правильно понимаю, чтобы блокировать атаки, надо жать. Типа, вот так вот. Назад и вниз. То есть не просто вниз, а назад и вниз. То есть вот так вот. Правильно я понимаю? Вот так вот. Покажи. Вот. То есть вот я жму. Вот. Вот. Правильно же я понимаю? Но при этом оно почему-то так не работает. Короче, хрень какая-то, честно говоря. Не то пальто. Да. Ищем противника. Что вы думаете? Это не то пальто. Перезагрузи, пожалуйста. На. Ну, конечно же, блядь. Конечно же. Я надеюсь, это не тот же самый. Pride and bragging rights are at stake here. Both fighters will need to bring their A game to the table. Let's see what they try to do here in the first round. Tries to bait him with the projectile. Low heavy. Picks up some damage with a long reaching attack. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Player one pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Both sides have full drive and plenty of health. Let's see how things open up. Trips him up. Заебал ты отходить, кусок ты говна, блядь. The grab misses. Knockdown. The low kick is blocked. Grabs him. Player two chases them down. That's some big juicy damage on that counter hit. Life lead opens up. And that's a KO. Я ненавижу против Рю играть. Ненавижу. Мне не встречался до сих пор ни один игрок за Рю, который играл бы интересно. Они все хуярят одинаково. Они все играют таким образом, что они тебя держат на расстоянии, когда ты к ним подходишь, они тебя откидывают, чтобы продолжать тебя зонить. Max SA gauges. The low kick hits. Oh my God, я не пойму, сегодня будет это работать-то или нет. Ну, конечно. Не сомневался. Нет, с Рю я больше играть не буду, я не хочу. Я не хочу играть против персонажа этого.
Не хочу. Он мне не нравится абсолютно. Это чисто зонерское дерьмо. Пока я не встречу человека, который интересно играет за Рю, я против него играть не буду. Ну, в смысле, один матч буду, второй продолжать не буду. Прерывается комбо, прерывается. Стыдно. Спать. Как это делать? Я не понял. Это... Ну, да. Ясно, понятно. Музло в стритфайтере хорошее, вот это приятно. А еще здесь мне нравится прикол с комментатором. Жалко, что он у него со временем фразы для тебя повторяться начинают. Вот это не прикольно. Но сама идея с комментатором во время боя, прям как на турнирах, это прикольно. Это прикольно. Это прикольно. Я случайно нажал. Манон. Очень часто, кстати, зеркальные бои у Манон получаются. Или Мэнон, блядь, я не знаю, как правильно называется. Очень часто так происходит, я не знаю почему. Второй раз уже китаец попадается. Ой, пинг, да? 400. Uses the target combo to take a chunk of damage off the opponent. Both fighters have plenty of health. Where is this match gonna go? How are they going to deal damage? What's the play here? Well-timed command throw there. Окей, поймал, хорошо. Knockdown. Mono relies on boosting that metal level up to secure better damage. Блять, какое же слайд-шоу, пацаны, почините интернет себе, ёбаный ваш рот. Impacts are no-go. You can block impact, but you're gonna lose some drive gauge when you do. Player 1 creates a good corner opportunity. Heading into the end game now, KO. Player 1 picks up the first round. That'll give them a psychological И в этом advantage. у Mortal Kombat преимущество. Там хоть и тебе приходится по полчаса ждать, когда бой найдется, но вот такого говна там нету. Ну, по крайней мере, я не встречал. Чтобы вот такое слайд-шоу там было. Это же пиздец какой. Dancing all over that light gauge. Player 1 needs to use the threat of the corner here. Manesh Dware for the long game return. Player 2 has the chance to win the round if they can put their drive to good use. Jump. Sight, there's the drive impact that's going to lead to a juicy punish counter. Risky up close scrap still going. Can they create an opportunity? Overhead attack. Lifts them with the wrong paw. Player 2 can't let this simmer. Get them with a quick low kick. Играем в слайд-шоу Player 1 называется. comes away with the win. Ой, да. Да не, да.
Что происходит? А, ну так не работает. Да. Здесь прикол, как у Зангиева. У него, когда ты обычными ударами бьешь, если ты их пытаешься с захватом потом закомбить, который спецприем у него, оно у тебя не получится. Я не знаю почему. Он даже в упор просто-напросто не схватит противника. Ну, видимо, с фреймдатой это все связано. А здесь, видимо, такая же. А здесь, вот, например, с АА или ББ, то есть 3, 3, 4, 4, с этим получается. Low heavy hits. Uses a long range attack there to zone them perfectly. This is the perfect range to reach out and tag them with something. We are near the end of the round. Can either fighter pull a rabbit out of their hat here? Heading into the end game now. It's getting tense. KO. Вот почему Кен это же по сути тот же персонаж, что и Рю, но в плане боевки практически. Он тоже может этим Хадукином закидывать. Но почему-то игроки за Кена так не делают. Я не знаю, в чем проблема. Хотя по сути там то же самое. Gotta be careful not to whip it. Ah, burnout activates. A quick breather from upstairs. From low heavy to goes with the safe stuff with that target combo. Going on the offensive. Low heavy, but no go. KO. Здесь чувак что-то парировать пытался, но у него не очень хорошо получилось. Rushes down the opponent to impose their will. Lifts them with the wrong block. Attempts to break the stalemate with the fireball. Ends the meter, hoping for a good return. Goes for Mano's level 2 super for some sweet damage. Nothing stops this train. All pull off on a bet. Player 2 can't win this without doesn't set the throw. Вообще нормально так. Player 1 gets the win in a convincing fashion. It's not over yet. Best believe it's time for that run back. Oh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. Gets right in there. Okay, we're in the early stages of the round. A dangerous range here. You don't want to get jumped on a long recovery move, or you're going to eat tons of damage. What's the play here? Big counter. The low heavy hits. Uses a long range attack there to zone them perfectly. Throws them. What's next? Projectile to try and change the situation. Sees it coming and blocks it out. Hits them with a stop and block. They don't need to go for anything big. Even a light tap could win this round. What'll happen here? Still slugging it out at this range. Goes for the invincible special. They were confident that would hit. Ну, в принципе, что я ожидал. Если чел знает, что такое анти-эйр, шансов маловато, конечно. Как мы увидели, этот чел знает, что такое анти-эйр. Smart stuff, poking at that range to zone the opponent. Breaks the block with a throw. There's a change of sides. Gets out of the corner. Risky up close scrap still going. That's nothing but air. Baits out the attack and gets the punish counter. F1A sends it all over that life gauge. Both sides getting punished. Блять, серьезно. Oh, gets the tips with the low heavy. Player 2 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Пацаны и девочки, учитесь в файтингах читать атаки.
Некоторые атаки прям очевидны, но если ты не обращаешь на них внимания, ты проебываешь. Вот у него сейчас надо название выучить некоторых приемов. Trying to control their opponent here from a distance. On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. Trips them up. The jump in is denied. Я не понимаю. The fighters are matching each other move for move going into the midway point of the match. Player 2 creates a good corner opportunity. Taking stock. Gets Player 2 hits up the always important first round. They'll want to keep the ball rolling. Round 2. Да. Goes for the jump in to start. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Still scrapping for control of the space. Jones with the fireball. You know their fireball game is solid because they're only throwing it when their opponent can't jump. Что ты делаешь-то? Я же другое жму абсолютно. Что происходит-то, игра? Блять, я как еблан сейчас всасываю урон, просто потому что игра делает не то, что я делаю. Я жму, блять, вперед и спецприем. Нахуй ты делаешь вниз и спецприем. Ёб твою мать, блять. О, господи, нахуй. Не понимаю. Это не работает. На нахуй. Да, определенно музыка приятная у Street Fighter, даже, знаете, базовая вот эта. Я подумал, может включить на фоне музыку, чтобы было не так скучно. Но здесь, в принципе, и в самом Street Fighter музыка неплохая. Ой, откинусь и буду так сидеть, наклонившись на спину. Буду принимать позу удобства. Где все противники-то, я не пойму, что не понял. На время ожидания соперника. Класс. 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 Вот эту музыку послушаем. И там награды кто-то дал, по-моему, да? 21 уровень. Установлен за обращение к контенту, который не поддерживает поиск игроков. А, ну. Я понял. Все, собираем шмотки. Получены монеты бойца. А хули они у меня там не прибавились? Непонятно. Да-да-да. Я надеюсь, это не тот же самый. Give me that drama, give me that grime. Are y'all ready? It's fight night time. Я знаю, тот же, не тот же. Let's see what they try С to do here in the любовью first из round. Китая. Goes for the Почему surprise так rush. много китайцев в Street Fighter? Я думал, здесь японцев будет преобладающее количество. Difficult situation for a throw. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Tons of drive and health to work with.
What are they thinking here? The super armor does its job. Sticks the combo. What's going to follow the combo? Both fighters decide to reset the pace and assess the situation. Does a good job of pushing back. Okay, creating some space here. Taking stock. Life lead opens up. This is gonna be bad news. What'll happen here? One combo can end this round right now. Jinrai kick for a mix-up. Tags him and takes the double. На соплях забрал. Чисто на веру ткнул этот прием. Чисто на веру. Не потому, что это было надо, а потому что я просто подумал, что может он не задать. Looking to impress with this super. Player 2 creates a good corner opportunity. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Big opportunity coming. Bends the meter. Hoping for a good return. Etoile dancing all over that life gauge. Рано нажал. With a shoryu. Scrapping it out up close. Ooh, snap kick sends him spinning. Corrects them. What'll happen here? Connects with the throw. Oh, with a no throw. Oh, here we go. Player 2 can't let this simmer. What a finish. Надо было присед сделать. Зачем я это We're нажал? going into the final round tied up. Если бы Which я в fighter приседе has сейчас chance to бахнул, я ride out бы the его win? забрал. Надо иногда башкой думать. Backdash to start. They're not taking any chance. Big time whip. We're just getting started here. Cool, take control. A quick breather. Drops that off. Player 2 is in a very good spot. Finds the target. Both are ready to pull the trigger on their super. Throws them. How long can this offensive assault continue? Oh, burnout. Did they mean to do that? Watsugeki to the face. Target combo into. What are they gonna do? Зачем? Breaks through with the throw. Player 2 gets the win in a convincing fashion. Ой, да. They're still hungry. Both Ничего, sides нормально, stepping сейчас up for the отыграемся. rematch. Bops him with a target combo. Throws him to negate the block. Steps in for the throw. Decides to go in with the target combo. The low is denied. Neither of them willing to back off here. Takes a trip. The fighters are matching each other move for move going into the midway point of the match. Gets the knockdown, and now life lead is opening up, but that can still be overcome with smart drive use. Jumps in. Charges forward. Picks up the win with the counter hit. Looked like they were baiting their opponent into making a mistake. Нормально. Player 1 with a good start to the Собрали fight, but сопельки can't с keep пола, it up. поехали дальше. Первый раунд наш. Fireballs right from the get-go. Medium kick hits. Cool gain control of the match in the early going. The quarter makes it hard to escape. What'll be the setup here? Блок держи. Blocking that drive impact isn't going to work. Now that's how you use an impact. Big opportunity coming. Oh, snap kick sends him spinning. Risky up-close scrap still going. Knockdown and smart play with the throw. Not much life left, but their drive usage may save them. Lifts them with a punch, nothing but air. May comes in hot. Зря. А, не, Player нормально. 1 Окей. flipping Я the прожал. spin with that turnaround super. Я прожал первый спецприем, поэтому все нормально. Dangerous range here. Closing moments of the match. Whoa! Critical art now. This is gonna kill. Ах ты, сука какая, а. Он очень красиво меня подловил сейчас. Closes it out. Он очень красиво меня подловил сейчас. А потому что надо на шкалу противника тоже смотреть. На шкалу супер-арта. Надо тоже смотреть, а не только на свою. Вот я не смотрел, я бы его забрал сейчас, если бы я смотрел. Nice fireball. Both fighters are
are raring to go. The low kick hits. Smart stuff, poking out that range to zone the opponent. But player one needs to take advantage of this gauge disparity. Back into the corner. What setup? Huge chance after that wall stop. Oh, here we go. Gets the side switch. Да что происходит-то? Dangerous range here. Player one. Я очень Going глуплю. to be an uphill battle. Whoa, critical art now. Но это было зря. Объективно. Я, может быть, чуть-чуть хп и заберу, но объективно от этого смысла мало. Я больше шкалу просрал. Ну, я говорю, от этого смысла было мало. Смысла от этого было мало. Ну ладно. Ну ладно, теперь уж что. Сколько у меня очков было? По-моему, я просрал слишком много. Я хоть раз за Мэнон выиграл? Вот вопрос, конечно. Да. Мариса опять. Окей. Мариса так Мариса. Давай, Мариса. Our fighters are ready to lay it all on the line. Какая у нее стрижка странная, на самом деле. The Сейчас pleasure заметил. was mine. Give me your best shot. Я балерина, какой тебе шот дать, ёб твою мать. All right, first round. What's going to happen? Got you. Uses a drive parry against the attack. Parrying attack like that is risky, but the reward is the drive gauge building up. Player one with the life lead. Can they exploit this advantage? And a super activation. Looking to score some juicy damage. Taking stock. Combo with the target combo. Crazy. That slight doubt is all it took. Ну, забрал без особых проблем. Picks up the first round. That'll give them a psychological Без advantage. особых проблем. Decides to create some distance to start. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Goes with the safe stuff with that target. Minus water in for the long game return. Balance from above. Going in, scrapping it out up close. Player two will look to apply pressure here. That's not gonna hit. Uses the target combo with a fillet. Come for them with a balance. Their life is hanging by a thread. They gotta lean heavily on their drop. There's the impact. Not letting that go unpunished. Are we gonna see a comeback here? Wraps it up with a decisive combo. Хорош. Player one brings it home. Мэнон. Let's see if they can build themselves a streak. Мэнон, значит, окей. Мэнон так Мэнон. They're still hungry. Так Both сказал sides комментатор. stepping up for the rematch. Мэнон wins. They choose to run it back. Yeah, Let's you get know. right to it. Very nice anti-air there. They read their opponent like a book. Слышали, что комментатор сказал? Very nice anti-air. The throw hits. Now the fun begins. Steps in for the throw. Lots of aggression. Ебать from both слайд-шоу sides. нахуй. Тут иногда Knockdown. даже картинка лагает, пиздец. That's some big juicy damage on that counter hit. Я ебу. Коль ты уходишь-то? Add a little super juice into this combo for more damage. Heats it up with a combo into super. Taking stock. Flies in with a fist to keep the pressure on. Balance from above. Risky okay. Я Oh. хотел присесть. Player two hits up Это the было always опрометчиво. important first round. They'll want to keep the ball rolling. Окей. Opts to create space to start. Sneaks in above. Takes them all the way to the corner with that. Back throw for the side switch. What a clutch side switch there. Now they need to capitalize on this chance. Steals back a chance.
Balance from above. Both fighters planning something. Player one can't use any drive moves with. Oh, burnout triggered. Player, that's not gonna hit. A super art? Эй, нихуя себе, здравствуйте, блядь. With the phalanx. Can they create an opportunity for themselves to seal the deal? KO. Как это, блядь? Зачем я нажимал некоторые кнопки? Для чего? Я иногда, вот я уже говорил об этом, но я иногда вахуюсь с самого себя. Зачем я те или иные вещи делаю? Вот объективно тупые. For the surprise rush in. Drive parry was successful. A parry here puts drive gauge in the bank, which really could help later in the round. Lots of aggression from both sides. Denies the attack and mistimed the perfect parry, but is still safe. It's a big gamble and rips out a raw super. Player one is with a super art connect. Player one has used up all of their drive gauge. We have one player in burnout state, which means they'll have to continue the fight temporarily without using any drive-reliant moves. The jump in catches them. Balance from above. Player two needs to use the threat of the corner here. KO. Player two. Ебать, тайминги куда-то ушли What else can they get away with? из моих рук. Что хотите сказать, что он меня сейчас отъебет? Opts to create space to start. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Oh, with the throw. Things are slow going right now, but we may see someone speed things up soon. They're still feeling each other out. Sees them coming and shrugs it off with the super armor. They gotta make something happen to increase Mono's metal level. Still scrapping for control of the space. Player two. Да ёб твою мачку. Почему я блоки-то перестал нажимать? Player two. That's not gonna hit. Lifts them with the wrong. Uses the gauge for a super art. Both fighters planning something. Player one might have just shifted going on the offensive. They exchange blows. Noticeable life lead. Вот это что сейчас было? Я даже не понял, что сейчас произошло. What were they thinking? From Verse, the hit throw connects. Oh my God, what's gonna happen? Flatline zone. We're going into the final round tied up. Which fighter has it in them to grind out the win? Это опять китаец. Судя по никнейму. Opens with a jump in. Куда, блядь, тайминги-то все делись? Ёбаный в рот. Охуеть. This is going to hurt. Amazing. In with the phalanx. A real test of nerves here. Rushes in. Player one can't use any drive moves. Ой, хорош. Ugh, take a seat. Are you kidding me? Хорош. Player one is gonna be watching replays for this one for a while. They really took it down to the wire. Давайте третью железку тоже набьем на Юрчике. У меня самое большое, по-моему, на JP. У меня там 4-е, по-моему, железо. Если я ничего не путаю. По-моему, да. Сейчас набьем здесь 4-ку тоже. 3-ку. Мы сделаем с вами, короче, знаете как? У нас, вот я вижу сейчас, 1:50 стрим идет. Когда стрим будет идти 2 часа, мы сделаем перерыв. 10-15 минут, не знаю пока. И потом пойдем за Зангиева. После перерыва. Надо встать размяться. Надо налить себе что-нибудь попить, потому что горло. Хотя я при этом сегодня говорю немного, но
Стримов не было целых 11 дней, видимо, я отвык уже, у меня горло. Плюс у меня еще довольно давно уже горло болит, я его лечу. И разговаривать больно чуть-чуть, поэтому надо попить налить. Вот, так что 10 минут еще, когда ровно 2 часа будет стрим, мы сделаем перерывчик. Такие дела. Так что вот. Что вам еще рассказать интересного? Даже не знаю. У меня мороженка есть. Я после стрима буду мороженку есть. Хотя мне надо после стрима ужин готовить. А стрим закончится, у меня будет уже 12 часов ночи. Ужин готовить в 12 часов ночи, вот это кайф, конечно. Ну ладно. Ну да ладно, теперь уж. Теперь уж какая разница. Правильно? Правильно. Ну, противник, ты где? Ты нам нужен. Только, пожалуйста, пусть у тебя пинг будет хотя бы меньше 300. Хотя бы. Потому что пинг 300, вернее, пинг 400, пинг 500, это, конечно, мало удовольствия в этом. Эх. Да. Сегодня 16 число. Мы могли с вами, по-моему, позавчера еще начать играть за миротворцев в Mortal Kombat. Но Незеры в своем репертуаре, они, как всегда, все проебли и перенесли релиз персонажа аж на 2 недели. Mortal Kombat, честно, сейчас играть вообще никакого желания нету, после того, как я для себя открыл Street Fighter, плюс у меня куплен Tekken 8. Нахрена сейчас играть Mortal Kombat, когда вот эти два файтинга есть, я вообще понятия не имею. Но, по крайней мере, мы будем туда заходить, когда будут новые сезоны открываться, новые персонажи. Тем более, вот в конце февраля выйдет Миротворец. Насколько я слышал, в следующем месяце сразу выйдет Ермак. Если они опять что-то не перенесут. Учитывая, что они перенесли Миротворца, я не удивлюсь. Кэми, значит, хорошо. Кэми так Кэми. В общем, будем посмотреть, как говорится. Будем посмотреть. Че у него волос розовый? Ага. Пинг 40, вот это кайф, ёбаный рот. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important. That slight doubt is all it took. Как приятно с хорошим пингом играть, господи боже. Пацаны, впервые один нормальный чел с нормальным интернетом, ёбаный в рот. Что с вами со всеми случилось? Good work staying in throw range there. They trade hits. And now, get scooped from down low. Going on the offensive? Lifts them with the wrong pawn. Looking for a chance. Brushes that off and keeps going. It's a good spot to use the super. It's what is. Dancing all over that life gauge. Finishes with the throw. Через бедро. That's what happens when you capitalize on all of your chances. Третье железо есть. Ощущение, как будто оно у меня и до этого было. Вот чувак с нормальным пингом, и он всего на один бой. Ну так неинтересно. Сейчас опять вот сразу после него сразу мне дадут 400 пинга. Да. Обида на самом деле. На самом деле обида. Сюжетку надо будет как-нибудь у Street Fighter пройти. Я понятия не имею, что было в предыдущих частях. Я, типа, когда был мелкий, я немножко поигрывал в 4-ю часть. Я помню, что там в конце какой-то серебряный чел был боссом.
Но в чем конкретно там сюжетка заключалась? Ну и на серьезных щах я, естественно, в нее не играл. То есть я про предыдущие части вообще мало чего знаю. В пятерку я играл буквально минут 40. Вот, так что 6-й Street Fighter для меня вот первый стал, в который я так основательно засел. Я еще играл, по-моему, в 3-ю часть, которая пиксельная еще такая была, старенькая. Но и в нее играл я чуть-чуть совсем. Но играл. Опять-таки. В пятерку хотелось бы поиграть, но сейчас она уже не актуальна. Ну, знаете, чисто... Воздух закончился в легких. Чисто для себя скорее сейчас в пятерку играть уже. Потому что... Я не знаю, как там с онлайном, мне кажется, вряд ли. We're in for something special right here, right now. The pleasure is mine. Round 1. Fight. All right, first round. What's going to happen? Ебать, что началось-то, нихуя себе. Что делаешь-то? The low heavy hits. Picks up some damage with a long reaching attack. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Who's it gonna be? Goes for the command grab. What are they thinking? Great work finding the opening. No go for the throw. Taking stock. Player 2 chases them down. Huge opportunity here with no way to backdash out of danger. Gets a crucial back throw in. Long low attack hits. So they break forward to pressure the opponent. Charges forward. Life lead opens up. Knockdown. Gets him. Player 2 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure Я даже не on. знаю, что сказать. Но вынесли. Gets the knockdown, and now big low reaching heavy. The quarter makes it hard to escape. What'll be the setup here? Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Both fighters have a full super meter on deck. The winner will be the one who manages it best. Hits him with a stomping bomb. Still scrapping for control of the Ну stage. давай я тоже так сделаю. И я так Gets to сделаю. the side hole. Going for that juicy damage in there. Я покашлял! Иди нахуй, так Player нечестно, 2 я took no покашлял. time to finish that fight. Right back into the rematch. We ain't Какой even пинг, close to кстати? done yet. This is crucial. The opening round is about to begin. Puts one in the pocket. Well, they managed to escape the corner, but they can't let their guard down. Ну это Finds the пизда. time to squeeze in a buff. One little please. The drink level's at 4. All inhibitions are out the window. Opts Да for в the пизду throw. иди. All right, what's coming up next? Long low attack hits. The throw is escaped. Блять, он тупо захваты спамит. A Ну что за comeback's хуйня, gonna be а? tough now. Can they do it? Player 1 is almost dead, but some clutch drive moves and a few prayers could turn this around in their favor. In a dire situation, they can't squander this punish KO. Player 2 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. That attack landed for a counter hit. They'll have to decide how to charge us forward. Player 2 had an impressive round while managing their drive game. They'll want to carry that momentum into the next round. So they break forward to pressure the opponent. Manes Guare for the long game return. Super arts on deck for both fighters. Hits them with a stopping block. This is gonna be bad news. They must have a game plan here with a good heads-up play going. До свидания. Do enough damage to А я finish the покрасила round. папе волосы, это This is the капец. final round. Новая краска Expect делала, to see пальцы some синие. fireworks. Ну что ж ты так неаккуратно-то? А я присел, играй, иди нахуй. Transverse. The hit throw connects. Avoids getting stuck in the corner somehow. Getting it all on the drive rush. Closes the Да играй, иди в пизду, ты заебала. Засчитывай мне приседания уже, что за хуйня? Oh man, this is a scary range. Both sides getting ready. Excellent block. Nothing stops this train. Player 2 согласен. can't let this simmer. It's gotta start cooking. This may turn into a big chance. Yo, cut that boy off. He's had too much. Absolutely relentless. Impact squat. Pumps the brakes on the impact.
Low heavy, but no go. To the face. Medium kick into. Both of them back off. They may be preparing for the final exchange. This is our destiny. Perfect damage calculation. No doubt about it. Let's go. It is over. Ну, этот тип играет круто, я прям видел, он играет прямо хорошо. По сравнению с предыдущими типами, с которыми я играл, этот играет прям хорошо, прям нормально. То есть он... Я не знаю, вот сейчас последний, когда он супер арт использовал, это был он на риск пошел? Или он прям осознанно увидел, что он пробил и прожал? Если он прям осознанно прожал, то это хорошо. Если он тупо рискнул, то... Ну, риск оправдался. Мама не разрешает в ванну смываться. Когда они через перчатки, так и вообще фу. Обида получается какая-то. Какая-то обида. Так, все. Давайте мы сделаем с вами перерывчик. Саму зло включу. Оно куда пойдет? Сюда же пойдет. Это неприятно. Ну тогда я сделаю, знаете как? Что сейчас было? Хуя у меня FPS просил. Я знаете как сейчас сделаю? Сделаю сейчас вот так. Я отключу звук здесь. Оп. И все. Перерывчик сделаем, короче, 15 минут. Сейчас, погодите секунду. Все. Короче, перерывчик у нас. Погнали на перерывчик. Увидимся в 17 минут.
Поехали. Поехали дальше. Так, Зангиев у нас на очереди. На очереди Зангиев. Зангиев. Поехали. Поехали. Когда там Эд выйдет, кто-нибудь знает? Кто-нибудь в курсе? Ну-ка, сейчас гугланем. Когда там выходит Эд? Когда выходит Эд? Когда выходит Эд? What are we going to see transpire between these fighters? No one knows, but this is going to be a must-see match. Сейчас после боя загуглю. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. It's the start of the round. How will they start their approach? We're still in the early going, and it's really anyone's fight. How are they going to deal damage? What's the play here? Goes for the throw. What are they thinking here? Oh, whiffs the grab. They break forward to pressure the opponent. Deals some sick damage there in exchange for some meter. Big counter. This is a gigantic life lead. How are they going to deal with this? Life lead is opening up, but that could still be overcome with smart drive use. That attack landed for a counter hit. They'll have to decide how to follow up. Big, low, reaching heavy. KO. Отдыхай. Player one picks up the first round. That'll give them a psychological advantage. Round 2. Fight. Checks with a medium kick. Who's going to start things off? Big counter. Nice double lariat. Player one will look to apply pressure here. They gotta be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Player one holding on to that corner advantage. Looking to plant him with a pile driver. Player two is barely hanging in there, but can still mount a comeback using their drive. Nice block on the overhead. Player one is dominating this match. Just goes for it at this range. That's not gonna как hit. ты успел The super заблочиться? doesn't hit. You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. Knockdown and hold your breath. Was hungry for the no escaping that. Вот и все. Когда выйдет Player Эд? one brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Beat Fighter 6. How is this rematch going to play out? Are we going to witness a 27 blow-up here? февраля. Окей. Let's see what these fighters have 27 up their февраля, sleeves out of the значит, gate. на следующий... Checking their opponent. За день до выхода миротворца. Finds the time to squeeze in a buff. Well-timed command throw there. Tries to throw, but doesn't connect. Now they get pushed into the corner, where it's going to be very difficult to escape. Buy some time by driving them into the corner, and now they can Хуя take some себе, big это chances как-то to do damage here. This is a gigantic life lead. How are they going to deal with this? Life lead gets them. Я помню, в четверке меня вот эта вот вертушка его бесила, пиздец. В четверке она меня прям жестко напрягала. Everything up until now, and everything from here on out, is so vital. Both fighters want to establish themselves early on. This fight is just underway. What kind of game plan do they have? Taking stock. That's a big gap. Who's going to close it? A good chance here to recover the drive gauge or figure out the next step. Looking to Попался, plant him дурачок. with a pile driver. Whiffs the Нет. impact. Never would care. You can't drop drive impacts. Side hustle to start something? Looks to drop him to earth. Good judgment there. Player two Ой, is in a ебать, тебе pretty good повезло situation сейчас. with a meter advantage. Gotta be careful not to whiff at this range. Breaks those shins. Big blows. Connects with the throw. Not much life left, but their drive usage may save them. The throw, that's gonna leave them rattled. Here comes the corner pressure. What? Nothing but air. Double lariat and now throws them. What's next? Any mistake here is gonna be fatal.
What's gonna close it in Ладно, now? тут я This затупил, is the хорошо. final round. Let's Хорошо, see the fireworks. уговорил. Final round. Fight. Start things off with a jump in. Jumps. Player 2 didn't rely too much on drive in that last round. Да ёбаный. But they may be looking to mix things up. What'll happen here? Player 2 needs to wait this out. Will this drive gauge gap decide the round? Oh, burnout! Did they mean to do that? Player 2 is looking at a Grimson. Pack your bags. We're going to Siberia. Both sides getting ready. A rare chance here. They gotta do something. That's gonna leave them rattled. With super arts into play, it's really anything goes at this point. Up for the Ankensatsu medium attack. Love swallow their blink overhead, but it won't work. Tons of space between the fighters now. What are they cooking up? Oh, yo, Ross super here. Эх, Bob ты б мог меня забрать, что ж ты? Глупишь. Will this super art do anything? Well, that's gonna leave them rattled. Player 1 is mounting a comeback. What else is up their sleeve? But the reactions on display. Oh, Russian handshake. They gotta find something to work with here. What are they gonna do? Overhead attack. I can't believe it. What are they waiting for? Both games are done. Влетел вообще красиво! Player 1 clinches the win. But that could have been anyone's game. No way we could have called that. Кабанчиком, так сказать. Захуярил. Нормально. Фу, за Зангиева очень приятно играть. Я не знаю, за него даже проигрывать не обидно. Я вот не знаю, почему-то Зангиев такой персонаж, вот вообще не чувствуется дискомфорта, когда за него играешь, даже если проигрываешь. Я не знаю, как так. Почему-то вот именно с Зангиевым такая фигня, не знаю. Мне нравится... Я в Tekken иногда поигрываю, очень редко, но поигрываю. И там я играю за Кинга. И я не знаю, вот мне прям нравятся персонажи, у которых геймплей на захватах построен. Mortal Kombat мне, может быть, этого изучить. Рейко, что ли. Но Рейко мне не нравится сам как персонаж. А вот Зангиев, Кинг, они прикольные. Именно вот геймплей на захватах он мне вкатывает. Тем, что ты ходишь так аккуратненько от защиты играешь, и в какой-то момент захватом так въебать можешь, что в глазах аж темнеет у противника. Не знаю, мне прям нравится. Особенно Siberian Express, это, конечно, что-то волшебное. Кто видел мой тикток, тот знает. Да. Ну, на самом деле, я уже могу сказать, что да, действительно, проблема устранилась. По крайней мере, я видел просадку кадров один раз всего. Один раз за 2,5 часа. Она была буквально на секунду. Пропущено кадров на данный момент всего 67. То есть это всего как раз таки вот та секунда, которая была. Так, мне второй металл сейчас могу отдать. Давай, Кен, не подводи. Here we go. What are these fighters going to do? Good anti-air. Solid anti-air will shut down the opponent's air game and make it much harder Ебать, to ты jump in. агрессивный. Спокойно. Creates a good corner opportunity. Taking stock. They're jostling for the dominant position in the corner. Life lead is opening up, but that could still be okay. Блять, он чередует оверхеды с нижними атаками, пиздец. Ебать, Кен агрессивный персонаж, вообще жестко. Может мне за него попробовать поиграть? Он прям агрессивный, что ебать его нахуй. Goes for the jump in to start the round. Everything up until now, and everything from here on out is so vital. Player 1 has a slight life lead that they may sit on. There's been some back and forth, but no one has dominated the fight. Grabs and throws him away. What'll happen here? Medium kick. Nice double Larry. Looking for a chance. Taking them for a ride on the Siberian Express. A super art?
checks with a medium kick. One chance here may end this match. Throws a fireball. In there. Ну тут чувак сам напоролся. Здесь вы сами все видели. Expect to see some fireworks. Он прям сам напоролся. Здесь даже я не старался особо. Я хотел отпарировать атаку его. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. Flashes him. The match has just started. It's a super art. That feeling out phase is over. Time to get down to this and lead to some big damage. Player one is working with a better game. What can they do with it? Oh, here we go. They're in range. We gonna see a jump in? Pack your bags. We're going to Siberia. Okay, here we go. They've got about half life left. Last super art incoming. Shakes things up with a fireball. Да не то, блядь! Fights back with authority. Player one has the super gauge advantage. Ooh, what a smart throw. What's next? Will this super art do anything? This is gonna kill, no doubt about it. Beats him down with Это the что сейчас super. было? Now that's how Ебать, you там take a пинг до round. 800 подскочил. Oh, they got him. Охуеть. Что-то у типа с интернетом случилось жесткое. Comes out on top of that fierce battle. У Зангиева супер арт вообще лайтовый. Там надо просто в упор стоять и все. Там даже стараться не надо. Просто в упор стоишь, прожимаешь и все. Вообще никаких проблем нету. The first round begins. No time to save that stuff for nationals. It's time to go all in. The fighters continue to check each other in the early going. How are they going to deal damage? What's the play here? What are these fighters thinking now? Trips them up. Neither fighter wants to get stuck in the corner as they continue to duke it out mid-stage. Goes for a projectile to try and change the Да pace. прыгни ты, ебаный в рот, блядь. Fireballs are risky, but if the opponent doesn't jump, they're one of the best ground game tools. Who's going to break the silence first? Bops him with a target combo. Player one may be just about done this round, but they still have a chance with a full drive gauge to tap into. That drive impact is blocked. Takes a big gamble and rips out a Наконец-то он block. попал этим приемом. Он сколько пытался его сделать, ни разу не Player попадал. two Наконец-то on the попал. board first with a win. They'll want to keep the pressure on. Round two. Fight. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to Сейчас do first. идеальный был момент, чтобы его Big схватить, gap но я between the two почему-то fighters, это не so they сделал. throw out a fireball. Looks like they want to re-establish their game plan with fireballs. Who will gain control of the match in the early going? Forward throw, not letting them out of the corner. This shows you how vital the corner game is. Chase them down and score the throws. They gotta be careful here because a full Блядь, да drive ты gauge будешь can что-нибудь erase what делать, life ты they have заебал left in a меня. flash. Both fighters типа will have to что-то с decide интернетом whether they want to случилось. go with an all-out До offense powered by 900 their на drive этот раз or play подскочил safe and интернет. conservative. Охуенно тебе, да, играть, когда у тебя интернет нихуя не фурычит? Grabs and throws them away. A quick breathe А я target страдаю lock из-за тебя. Tries to act quickly, but with the attack. That back throw was huge. Zones with the fireball. They're taking a step back to slow down the pace. Not much movement, but the thinking caps are definitely on. They push their way out of the corner. Oh, yo! Rock super here! What were they thinking? Excellent read. The Dragon Dash, what a finish! One more. Player two brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Спасибо. How is this rematch going to play Он out? сейчас Are we садится, going to сука. witness a blow up here? We are here in the first round. Which one of them will let their fists do the talking? Tries to get a breather with a projectile. Denying them a breather there with a long-range fireball. Okay, we're in the early stages of the round. Player one pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Opts for the throw. Knockdown. Nothing but air for the impact. Whipping a drive impact opens a huge window to get punished.
at this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important. Player 2 can't afford to get hit again, but still has a chance to take the round if they can find openings to use their drive. G-right kick for a KO. Спать. Player 1 Слишком долго ты скакал вокруг меня, козел. Bill wants to keep the ball rolling. Round 2. Fight. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. Fireball from very long. What's next here? Player 1 did a great job of reading their opponent up close that last round. Can they Да вы посмотрите, что это чмо делает, блять, а! Out of range. Вот как мне, блять, уважать своих соперников, когда они вот такой хуйней страдают, а? Ну это разве, блять, игра, он тупо стоит и спамит. Хуйло, блять. Вот серьезно, знаете, вот реально, как соблюдать вот эту вот игровую солидарность, когда у тебя противник вот такой гандон, а? Вот ладно бы он реально просто стоял бы и дрался бы со мной, но он, блядь, отходит и спамит хадукинами. Да вы видите, что он делает? Вы видите, что он делает? Это разве игрок, блядь? Это хуйло ебаное. Господи, блядь, я не хочу. Вот ты же нормальный сначала был. Что с тобой случилось? Ты почему в гандона-то превратился? Ёбаный в рот. Пизду. Я буду стоять. Пизду. Пизду. Пошел нахуй, раз ты спамишь, давай теперь сам делай что-нибудь. Ну тебя нахуй. Давай, у меня хп больше, мне теперь можно и постоять. Мне до пизды. Я могу таймер подождать. Так что теперь давай сам подходи. Подходи сам, мне похуй. Good distance for a shot. What were they thinking? Player 1 is working with a better gauge. What can they do with it? Big time whip! Amazing! Midway point of the round. Time to get serious. Still lots of time left in this fight. They are not getting close to each other. They're using a fireball to force a reaction. Вот это геймплей, да, пацаны? Oh, could be a burnout. Did they mean to do that? Player 1 will have to deal with this dangerous bout of burnout for a while. Out of drive game. Now's the time. Да ты заебал меня, вот серьезно. Пошел нахуй. This could really tip the scale. This might be a pin. Will this super art do anything? Screw pile driver. There's no escape. Oh, here we go. Practice for reacting with a fireball. Are they going to be able to come back? This and they are done. Player 1. Вот такие вот игроки, их знаете, их надо вот в GTA 5 был такой прикол раньше, когда читаки всякие, типы, которые руинили катки и прочее, их раньше закидывали на отдельный сервер, и они друг с другом играли, типа, уёбки с уёбками. В файтингах надо тоже такую же херню сделать. Когда вот есть типы, которые спамят захват и спамят проджектайлами, вот их надо тоже на отдельный сервер грузить, чтобы они друг друга, блядь, вот этим вот хадукин ебашили. Чтобы у них эти бои и таймером еще бесконечный поставить, чтобы они друг друга этими проджектайлами херачили до усрачки. Кусок говна, я не могу, как же бесит. Блять. Да. Но я, по крайней мере, затащил его. Хоть что-то из этого полезное вышло. Из этого боя. Ну-ка я посмотрю, как у меня картинка выглядит. Чисто на планшете открою, посмотрю.
Вроде неплохо. Картинка сочная. Хули ты так нагрелся? Это из-за бокса, скорее всего. Я в планшет тыкаюсь, если что. Какое у меня лицо сосредоточенное. Я просто смотрю, как у меня выглядит стрим. Смотрю на его качество. Хотя зачем я это делаю, я потом после стрима заценю. Спокойно. Так, встань, пожалуйста. Обратно. Ты чатик открой. Да, определенно планшет это была удобная покупка. Он, правда, стоил дороже, конечно, чем монитор. Но у него и функционала больше, чем у монитора. Ну, он типа как отдельное устройство работает, вся херня. Ну, не знаю, это, конечно, на любителя прикол. Я давно себе планшет хотел. Поэтому я не против. За Джейми может тоже научиться играть. Waiting for the opponent to make the first move. Goes for the command grab. Player 2 pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Utilizes an overdrive art there to tack on just a little more damage. Trips him up. This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or bait each other out? Takes a trip. Heading into the end game now. It's getting tense. Life lead is opening up, but that could still get some. Да, это было несложно. Что-то как-то я слишком легко его сейчас забрал. Мне кажется, это сейчас аукнется. Everything up until now, and everything from here on out is so looking to plant him with a pile driver. Springs forward with a drive rush. Closes the distance. Player 1 has the life lead. Can they drive rush to keep it going? Я присел играть. Properties that attacks get from a drive rush make them a great tool for creating chances like that. Risky up close scrap still going. Тут выпрыгивать надо было. They return to center stage. Tries to act quickly, but with the attack. Он сам подставляется. Я даже не это. Я даже сильно не старался. Он подставлялся здесь очень много. How is this rematch going to play out? Are we going to witness a blow up here? Let's see what these fighters have up their sleeves out of the gate. Bops him with a target combo. Opts for the throw. Player 1 pushes the opponent into the corner. Keeping them in the corner will only produce more damage opportunity. Throws them to negate the block. All right, what's coming up next? So they break forward to pressure the opponent. Knockdown. Both fighters decide to reset the pace and assess the situation. Blocks the low heavy. In a dire situation, they can't afford any mistakes. Здесь тип реально мог просто выпрыгнуть, я не знаю. Он может не просто против Зангеева играть не умеет, я не знаю. Он бы просто тупо мог выпрыгнуть. Против вот этой вот, против Сайбириан Экспресса, если я бегу, можно из него просто выпрыгивать. Ну, типа вообще никакого урона не причинит тебе, если ты из него выпрыгнешь. Вот из Сайбириан Экспресса, когда он в упор стоит, вот из него сложнее выпрыгнуть. This is where smart meter management is going to come into play. Our fighters will need to tread carefully. On for the critical art. Going in. A super art. Player 2 will look to apply pressure here. Closing it out with a super art finish. Nice and clean. Ну, тип, по крайней мере, я видел, что он прессить умеет. То есть он, конечно, очень часто делал небезопасные атаки. И он промазывал часто по мне. То есть я выпрыгивал из его атак. Но, по крайней мере, он прессить умеет. Это я видел. То есть он довольно активный, довольно много успевал комбинаций нажимать. То есть он умеет прессить, это хорошо.
Теперь ему надо научиться опасные атаки использовать в нужный только момент. Вот у Зангиева, например, вот тот же Siberian Express, он опасный, это опасная атака. То есть для тех, кто не шарит, опасные атаки, это те, которые, если ты ими не попадешь, то тебя легко наказать. Вот. Поэтому Siberian Express его лучше использовать, когда ты прям недалеко, потому что когда ты далеко стоишь, Зангиев руки назад закидывает и бежать начинает. А когда ты стоишь недалеко, то есть на обычном расстоянии, на расстоянии небольшого прыжка, то Зангиев делает рывок вперед и хватает. То есть его опасно делать на далеком расстоянии. Если тип слишком нерасторопный, или если он решит против тебя всего 1-2 слабых удара использовать, то у этого приема есть броня, и он не перебьет тебя. Но если тип нормальный, он может выпрыгнуть из него или перебить тебя сильными атаками. Поэтому эту атаку использовать лучше, когда ты либо вплотную стоишь, либо на расстоянии прыжка небольшого. И то, если ты на расстоянии небольшого прыжка, это тоже надо прям ловить момент. Потому что там тоже можно выпрыгнуть, если реакция есть. Если против Зангиева играть, надо всегда знать, что надо прыгать. Всегда надо помнить, что надо выпрыгивать из его атак. Если ты из его атак выпрыгиваешь, то ему можно таких пиздюль надавать. Но если ты на них попадешься, он хп сносит вообще жестко. Он может тебе реально четверть хп или даже треть с усилением въебать спокойно с одного захвата. Вот сейчас я и на практике и покажу, как это работает. Главное не обосраться сейчас. Я хотел это скин купить, но он мне что-то не особо нравится на самом деле. Let's see what they try to do here in the first round. Waiting for the opponent to make the first move. Stands firm and blocks the drive impact. Well-timed command throw there. Тип знает про захват в воздухе, это хорошо. Will they hit, whiff, or even charge in? Tricky territory here. Tons of drive and help to work with. Will they use their drive to break through or to turn up the heat? The impact gets blocked. Drive impact is blocked, but takes a bite out of the drive gauge to apply some pressure. Ой, блядь! Goes for the command grab. Экспресс Сайберия. Среагировал, хорош, среагировал. Player 1 can't afford to get hit again, but still has a chance to take the round if they can find openings to use their drive. All right, what's coming up next? Getting into the end game now. It's getting tense. What's their game plan here at this critical stage? Are they thinking about outpay? Oh. Я не прыгнул, я нажал на захват, но я не прыгнул. Ёбаный в рот. Я бы поймал его сейчас. Я просто прожал захват без прыжка. Вот это обидно было. Нихуй выебал. Great work finding the opening. Still very early in the round. Keeping track of the opponent's movements, waiting for a good opening. Neither of them willing to back off here. Gets the jump in. Nice double, there he is. Gutsy play with the grab. Читается, брат. Will look to apply pressure here. Gets the throw and continues on the oh. Good heads up decision opting for the drive impact. Ой, ну это было опрометчиво на самом деле. Ты бы мог больше меня забрать, если бы ты сделал, например, с двумя шкалами супер арта. Ой, нет. That's a big gap. Who's going to close it? They continue to battle. Excellent block. Ха! No escaping that. Чувак, ну ты же сам за Зангиева играешь. Что тупишь-то, я не пойму. Самое обидное — это проигрывать зеркальные бои. Вот это самое обидное. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants. Impact squash. Player one out those close scuffles, and now they gotta have a plan for the next. Не-не-не-не-не. Это я не то сделал. Это было тупо. Это я проебался.
Pumps the brakes on the impact. Sets up with the jump in. Вот почему ты не выпрыгнул-то, чел? Ну, ёб твою мать. Ну, позоришь ведь. They're in range. We gonna see a jump in? And that, the low kick hits. Both sides getting ready. Player one. А, нет. Whiffs. They're wide open. What now? Окей. The low. That's gonna leave him rattled. Ебать, как я Can't попался. win this without pulling the trigger. Do they have what it takes? Ой, блядь. Хорош. Вот это хорош был. Вот здесь я согласен. Здесь хорош, здесь поймал. Player two. Здесь поймал. Я сам иногда про этот супер арт забываю. А он поймал, красавчик, красавчик. Здесь я даже похвалить хочу. Он прям хорошо поймал. It's not over yet. Best believe it's time for that run back. Time to get down to business. The first round starts now. Brushes off the Курмай! impact, sees it coming and blocks it out. Курмай! Drive impact is blocked, but takes a bite out of the drive gauge to apply some pressure. Tons of drive and help to work with. Trips him up. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Does a good job of pushing back. Хорош. That drive impact doesn't get through. Not shy with the grab. Ну здесь я тупой. Well-timed corner switch. Both fighters are trying to decide their next goes for the super art. With the Блять, он super art ловит connect, вообще красиво. they Слушай, tried to escape ты что the делаешь? but the Russian slam was waiting. Вообще Nice красиво double ловит. lariat. This is the range where things get messy. Хорош. Can they utilize their reach or bait each other out? Going in, we're near the end of the round. Both fighters have full drive gauges stopped, looking to fight out Ой-ой. with the pile driver. Это ты на тоненького было. Player one on the board first with Он the там win. прожал, They'll короче, want to keep ЛБ. the pressure on. Я вовремя его перебил там двумя атаками слабенькими. Ooh, it looks like they're У waiting него to see what the 2200, opponent wants тип. to do first. Ты что делаешь-то? Not shy with the grab. Player two creates a 2200, good ты corner как так? Huge opportunity here with no way to Пиздец. backdash out of danger. Челик, ты чё? You've got to be Говоришь, mindful с ума of reach and jump-ins at this range. Plenty of life left, a full drive gauge to work with. They have tons of options at their disposal. It'll be interesting to see how both players utilize their drive gauge to dictate the terms of the match. From upstairs, what'll happen here? The opening on that impact. Will they take it? Handle with care. You can't drop drive impacts. Creates an opening with a low heavy. No! Ой, блин, а он вперед нажал, окей. Risky up close scrap still going. Escapes the corner. Great, nothing but air. Пизда тебе. The next touch may decide this round. This is gonna kill, no doubt about it. No remorse! Oh, they got him. Horror show! Вот так вот. Вот Player так one вот. survived Ну на that самом деле tense чел mirror мог играть и поагрессивнее. Мне кажется, если бы он играл поагрессивнее, у него шансов было They're бы still побольше. hungry. Both sides stepping up for the rematch. We're here in the first round. Which one of them will let their fists do the talking? Bops him with a target call. The low heavy hits. Picks up some damage with a long reaching attack. Ох, нихуя. Goes for the command grab. Ooh, will they hit, whiff, or even charge in? Tricky territory here. Oh, talk about overextending. Блять, это я туплю, жестко Getting into туплю. the end game now, it's getting tense. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. Да. Здесь я тупил жестко, окей. Player Здесь 2 честно picks забрал. up the first round. That'll give them a psychological advantage. Здесь забрал честно. Opts to create space to start. They both showed their hands a little bit, so they Мне must не be нравятся thinking of a скины counter. здесь у Зангиева. Мне нравится вот его стандартный скин вот этот в штанах. Мне не нравится даже его классический скин, который в труселях он, Drive gauge management here is going to be vital. рестлинговых. Both fighters will have to decide whether they want to go with an all-out offense powered by their drive or play it safe and conservative. Ups the damage on that by opting to go for the overdrive element. Risky decision, but let's see how this plays out.
looking for a chance. The low. Ooh, you never know what can happen here. Ой, блядь! Going to lead to a juicy punish Как count. неприятно Here's the попался slam with the сейчас. pile driver. Очень неприятно сейчас попался. Давай, сделай что-нибудь. Сделай ошибочку. Wall Ой-ой! to the guard break. Right connects with the throw. Не-не-не. Oh, critical arc now. They got a big down deep here. Yes, sir. More damage. Ебать, вот это я красиво перебил, прикиньте. Here's the final round. Ебать, это было What близко. starts now? Но зато как красиво, я ебал. Как красиво. Для Зазангиева такие бои порой красивые This получаются, is я it. не могу. Who's gonna take it all? Он такие клатчи может вытаскивать вообще. Both fighters are standing firm with plenty of health remaining. They're waiting for the opportunity to bust this match wide open. Ой, бля, Reach out ладно. and hug 'em. They're in the corner. This may change the match. Big time whip. Drop that off. Runner counter off the action. Screw power driver. There's no escape. Looking for punch. No. Ай-яй-яй, вот это дурак. Это я сейчас так его наказать жестко могу. Сука, дурак. Sets up with the jump in. Pack your bags. We're Ну going не to перебивается Siberia. же она, чел. Okay. Courageous Что ты в round. самом деле, ну? Noticeable life lead. Is a comeback still possible? They gotta find something to work with here. They are Вот, not да, у getting него close to each суперарта other. нет, он Are they ничего going не to be сделает. able to come back and Надо snatch просто его victory from поближе the jaws of подпустить и defeat? въебать ему суперарт. Okay, nobody blink. The parry. Не-не-не. Parry О, connects. хорош. Parries. A real test of nerves here. Clutch parry. Ага. Ugh, take a seat. Все, пизда ему. Time to break through with a Перебил. blow. Хорош. Player one survives that Суплекс ему 10th сделал. match. Мне очень сильно нравится Зангиев. Не знаю, как вам, а я прям с него кайфую. Он мне очень сильно нравится. Это персонаж, за которого надо играть аккуратно. В основном ты играешь за него от защиты и от вражеских ошибок. То есть тебе в лоб за него атаковать нежелательно. То есть он прессить может, конечно, безусловно. Но за Зангиева желательно играть от защиты. И ждать, пока противник хуйню какую-нибудь сделает. Потому что, в отличие от многих других персонажей, у Зангиева даже одним ударом наказание очень много хп отнимает. Поэтому Зангиев это прям персонаж от обороны. Comes a new challenger. We're in for something special right here, right now. Show me everything you have. Hope you're not a sore loser. Надо за Джейми попробовать поиграть, у него геймплей такой. All right, Push first the round. What's going to happen? Checking their opponent. Blocks the jump in. Goes for the Пизда. command grab. Ooh, will they hit, whiff, or even charge in? Tricky поймал. territory here. Player one with the life lead. Can they exploit this advantage? Who's it gonna be? Jump in finds the mark. Knockdown. That attack landed for a counter hit. They'll have to decide how to follow up. Player two creates a good corner opportunity. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. What's their game plan here at this critical stage? The throw misses. The jump in is denied. Good job blocking the jump in. They're showing us just how patient they can be. Нормально. Player one can't afford to get hit again, but still has a chance to take the round if they can find openings to use their drive. Feeling out the spacing. There's space to make something happen here, and neither Ой, fighter блять, looks вот это willing to back близко down. было. Сейчас бы очень больно Only 20 въебал, more если бы попал. seconds. What's it gonna be? This round may end via timeout. Will either fighter do anything before time's up?
This is the perfect range to reach out and tag them with something. The low heavy's blocked. Too much. Вот я о чем говорю. Наказания за опасные атаки. За небезопасные. Are we going to see some fireworks here? Big counter. Rule gain control of the match in the early going. Super on deck for both fighters. Expect to see some fireworks. Meter management is going to be a huge factor. Nice double lariat. Looking for a chance. Song coming and goes for the board. Спать. Going in? Their life is hanging by a thread. They gotta lean heavily on their drive moves now. Roses with the throw. Но здесь чувак что-то подставлялся много. That's what happens when you capitalize on all of your chances. Я заметил, за Джейми типы прям вообще активные все. Мне до сих пор не попадался тип, который бы не активничал за Джейми. Обычно часто бывает, что... Ай, зря! Что типы играют как-то пассивно. Вот конкретно за Джейми все играют довольно активно. То есть никто не тупит. Player 1 creates a good corner opportunity. Very solid corner switch. Takes a trip. Life lead opens up. Gets him. Ладно, здесь задавил. Здесь задавил. Здесь чисто в стене задавил, хорошо. Цепочка. Да почему я присел же игра? Да ёбаный в рот. Chases them into the corner and will now look to do some damage. Gets scooped from down low. Smart stuff, poking at that range to zone the opponent. Oh, не тоже нажал-то, алло. Double lariat and now their spacing is so on point right now. Это чисто на веру было сделано. This is gonna hurt. Can they create an opportunity? Setting it all on the drive rush. In there. This is the final round. Expect to see some fireworks. Crowns him from above. The low kick hits. Player 1 with slick drive gauge control. Is this in the bag? But fakes out the low kick. Не то! Да, блять, вот иногда вот эти вот затупки маленькие, они меня бесят. Dangerous range here. Both sides getting ready. To the face. Feeling a real buzz. Plenty of health, full gauges. Let's go. Take that cord away. He's maxed out. Jump. Knockdown. Here comes the mix-up. Noticeable life lead is a side switch. Player 1 can throw heavy out of nowhere. Ну здесь да. Нет, здесь все справедливо. Здесь все справедливо. Здесь типчик меня поймал. Типчик меня поймал красиво. Здесь все справедливо. Это как, блять? You can open up chances to do big damage by baiting something out, getting that opening, and then jumping in. Player 2 pushes the opponent into the corner. Takes a trip. They're jostling for the dominant position in the corner. In a dire situation, they can't afford any mistakes. The jump-in is denied. Both fighters planning something? One shot is all both fighters need to close this out. Looking for a chance. Springs forward with the drive rush. Both fighters are barely hanging in there, but someone's gotta act. Player 2 will look to apply pressure here. A quick breather. На соплях, все на соплях. Все пиздец на соплях каких. They were not clear for takeoff. Прыжок был Player лишний. 2 on the board first with a win.
They'll want to keep the pressure on. Все было на диких соплях. Goes for the jump in to start. Who's going to start things off? Gets the knockdown, and now Блять, вот ловит и ловит меня, а. attack there to zone them perfectly. This is the perfect range to reach out and tag them with something. Time's the only thing moving here. They gotta be careful here because a full drive gauge can erase what life they have left in a flash. Double lariat, and now full SA meters on deck for both sides. This could be over soon. Jumps. Да ёб твою ж мать-то. Charges forward. This is gonna hurt. You've gotta be mindful. Drive it back. Это как, блять? Oh, here we go. Low heavy. They're backed into the corner now. Both of them back off. Crowns them from above. Any mistake here is gonna be fatal. Once it fades out the low. Хорош! Бля, было близко. We're going into the final round tied up. Which fighter has it in them to grind out the win? Идем прямо вообще That's the start. ноздря в They're not ноздрю. taking any chances. Knockdown. Here comes the mix-up. Blocks the low kick. Player 2 will look to apply pressure. Baits out the attack and gets the punish. Он, по-моему, первый раз It's эту back атаку with the использовал. drive impact on the Если я ничего не recovery. путаю. This punish counter presents a huge chance. Pack your bags. We're going to Siberia. Amazing. This is gonna hurt. With super arcing below. What are they gonna do? Only 50% life left. Yo, cut that boy off. He's had too much. Player 2. Oh, yo, Rock super hit. Я не это хотел нажать, но ладно, пусть будет это. Sagi's gonna take off some chunky damage and break their spines and their spirits with this. Closes in. Big drive gap now. Ugh, this is a complete shutdown. They can't. The brain of the Пизда. spider to fish for the counter in that situation. Oh, it's enough. Get that bank account ready because that fight was easy money. Да, было красиво. Ладно, пацаны и девчонки. Прошел час. Берем последнего, 4-го персонажа на сегодня. Ну и, собственно, последнего, за которого я играть умею. Последнего, за которого я умею играть, это ЖП. Он же JP, он же как-то там еще. У меня на нем больше всего очков. Но это получилось чисто случайно. Мне просто, когда я играл, подряд попадались типы, которые против JP не умели играть. Я их прям задрачивал вообще жестко. И, как оказывается, чем больше у тебя серия побед, тем больше тебе очков дают. Я просто тем, что у меня была большая серия побед, я насобирал 4-е железо. И все. То есть я не сказал бы, что это результат моего мастерства, это скорее результат того, что типы были не готовы противники. Так, надо вспоминать, как играть с JP. Мне нравится, что здесь в Street Fighter очень-очень разные бойцы. То есть здесь каждый боец, к нему каждому свой подход нужен. То есть это, конечно, нормальная практика для файтингов, но конкретно в Street Fighter я это прям жестко прочувствовал. Погнали, погнали, подружане. Так, а чё? Как будто у меня какая-то задержка присутствует, нет? Buy some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Still slugging it out here. From up above. Back throw for the side switch. They're jostling for the dominant position in the corner. Knockdown. A little
too greedy there. Somehow pushes back all the way to center stage. Не перепрыгнул, я не заметил. Player one can't afford to get hit again, but still has a chance. There's the impact. Not letting that go unpunished. Free glove. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important here. Both of them are low on health and are playing very cautiously right now. Takes a KO. Player one on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Хорош. На сопельках, как говорится. Opts to create space to start. The next round is beginning. What's gonna happen now? Still very early in the round. Keeping track of the opponent's movements. Waiting for a good opening. Player two, there's a wall slap. They can't do Зажимает, anything сука. now. Хуй That's тебе. how you use an impact. Player two can't use any drive moves without burning out. Going in, still slugging it out at this range. He fools them and locks them in embrace. Pokes with a medium kick. Fights out of the corner, back to the center of the stage. Noticeable life lead. Is a comeback still possible? Away. Not much movement, but the thinking caps are definitely on. Impact squashed. Very nice free glove. Dangerous range here. One chance here may end this match. Oh, yo! Rock super hit! Excellent read. That's not gonna hit. What a finish! Но здесь чувак зря. Опять-таки, как я говорил, небезопасные атаки. Let's see if they can build themselves a streak. Right back into the rematch. We ain't even close to done yet. We're finally ready to begin this long-awaited fight. Our players look primed and ready. Okay, we're in the early stages of the round. Player two pushes the opponent into the corner. Buy some time by driving them into the corner. я хотел Now they can захватить take some сделать. big chances to do damage here. Low kicks are a no-go. Goes for the throw. Closes the gap for the grab. Neither of them willing to back off here. KO. Ебать, здесь он меня зажал прям жестко вообще. Like a thief in the night. What else can they get away with? Жестко, жестко. Ну ладно. Opts to create space to start. The jump in is denied. Not shy with the grab. Player one got completely shut out that round. Can they make a comeback? Away. Both fighters have plenty of drive to work with. There's a wall splat. They can't do anything now. Player one needs to use the threat of the corner here. They gotta be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Scrapping. Oh, what's this? This is gonna be bad news. That's how you force your opponent to do what you want so you can get a punish. Player counting them with the Lavshuka. Can they stand the heat? That's not gonna hit. Revolt ices them. Fools them and locks them in the ring. Здесь надо было парирование прожать, чел. Life lead is, this is gonna hurt. What now? The throw is denied. Player two is gonna break through with the throw. Если бы ты здесь прожал парирование, ты бы... Хотя я мог бы тебя духом захватить. У JP очень противная ульта на 2 очка суперарта. Cease and desist. Nothing but air. Ooh, what a smart throw. Player two is, oh my god, they just choked it up. Not looking good. А я The подпрыгнул. corner's a bad place to be. Player two can't let this simmer. They gotta start cooking. Poetry in motion. Вот сейчас надо было захват перебивать, я что-то протупил. That was catch as catch can as you're gonna get in a fight. Ну ладно. It's not over yet. Just believe it's time for that run back. Time to get down to business. The first round starts now. Player two has Да them ты чё, блядь, legit издеваешься? Вот он меня, когда Юрчик зажимает в углу, все пиздец. JP не боец, он может прессить, но это не боец на ближней дистанции. Alright, what's coming up next? What's their game plan here at this critical stage?
Gets him. Player Не 2 достал on the шипчик. board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Round 2. Fight. Immediate jumping. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of accounting. Both fighters are looking for a way to get in, but there's still time to feel out the situation. I must refuse. Quick breather. Player 2 has an empty drive gauge. This is a very precarious situation. Out of drive gauge. Now's the time. That's a big gap. Who's going to close it? Out of range. Relatively safe. The super doesn't hit. That's not gonna hit. They're thinking of scoring big off this cage. A real test of nerves. He fools them and locks them in embrace. A quick breather. Player 2 is barely hanging in there, but can still mount a comeback using their wraps it up with a throw. Last round, people. Both fighters gotta go all in from this point. Backdash to start. They're not taking any chances. 3-volt ices him. Player 2 had a rough go of it last round due to poor drive management. But there's still time to adapt and turn this match around. Target combo into the pre-glove skewers him. Looking for a hold. Player 2 can't let this simmer. They gotta start cooking. Throws them. Throws up impact counter. Oh, that's so sick. Nails the 3-ball. Bazooka throws them in the minefield. Какая Player маршрутка. 2 can't what a finish. Ooh, I dare you to find me a better match than that. Get up and tell him what's good. Первый бой зашел удачно. Да, в последнем самом раунде. Ебать, 5-е железо взял, охуеть. Да, в последнем самом раунде, но все равно вытащил же. Правильно? Правильно. Идет неплохо вообще, я бы сказал. Идет неплохо. 13% осталось на планшете. Ну, я надеюсь, он еще 40 минуточек продержится. Не продержится, так ничего страшного. Но хотелось бы. Two of the biggest lab monsters are about to get it going. Here's to a fair round 1. Так, Зонер JP The против fight's now агрессивного underway. Кена. This Это is Vicious интересно. with the play-by-play. Oh, whiffs the grab. It's the start of the round. How will they start their approach? The drive impact nets them a sweet punishment. That should teach him you can't just throw out moves. Player 1 is in burnout. Drives off the table. Reads them. Player 1 has used up all of their drive gauge. We have one player in burnout state, which means they'll have to continue to fight temporarily without using any drive-reliant moves. Player 2 chases them down. In a dire situation, they can't afford any mistakes. Drive lead is opening up, but that could still be overcome with smart drive use. Jumps in. Throws them to negate the block. Takes a trip. Поймал, хорош. Захватик был Player мощный. 2 takes the round like a thief in the night. What else can they get away with? Low heavy hits, mix up incoming. Да, блять, игра, я не понимаю. Она иногда вообще игнорирует мои нажатия. Hard to escape. What'll be the setup here? Player 2 has a slight life lead. There's been some back and forth, but no one has dominated the fight. Both fighters have a full super meter on deck. The winner will be the one who manages it best. Scrapping it out up close. Going in, their will to win is really being tested here. But the low kick hits. Attempts to break this. No! Just break them! Okay, here we go. Impact squat. Finds the target. What'll be the plan here? Do they gamble something low heavy? But no go! They're in limp. Oh, yo! Rock super hit! Only a little bit of drive and getting it all on this level 2 super arm. Excellent read. They back down to regroup. This may be the final push.
This is a critical moment. Both of them back off. They may be preparing for the final exchange. Is this gonna be a finish for the ages? Gets the tip with Блять. so heavy. Почти забрал. Господин стример победит всех. Win in a convincing fashion. Да. Может быть и отыгравшись во втором раунде, но побежду. Вот этот тип слился. Так что можно сказать, он выиграл наполовину только. Потому что он слился после первого боя. А я был готов ему пиздюль давать уже. Что такое? Ничего, нормально. Живем. Живем. А какой второй скин у JP? Там, по-моему, он в костюме. Тоже в этом. В классическом. В шляпе он, по-моему. Там у него шарф висит. По-моему, да. Вот. Ну, у него самый прикольный, это мне, вот, который сейчас у меня надет. И стандартный скин, где он такой вот в красной жилетке. Прикольный. Вообще, я понятия не имею, кто такой JP. Был ли он раньше, новичок ли это. Не знаю. Но, по крайней мере, здесь за него играть тоже очень приятно. За него такие можно схемы крутить, пиздец. Я столько приколов уже за него нашел в зонинге. Просто в реальном бою я их еще не отточил нормально. То есть тренировки, я сейчас могу показать. Тренировки, они у меня получаются уже более-менее. Но вот в реальном бою еще не очень хорошо. Но они есть. Давай на стандартном. На стандартном давай сыграем. Так, ну допустим, вот опять-таки вот с этим critical артом. Так, это было не то, что я хотел. Опять это было не то. Внезапно, когда я захотел вам показать, у меня все перестало получаться. Да ёб твою мать, ты будешь? Чтоб присоединение. Опять Кен. Опять Кен. Опять Кен. Опять. They're all fired up. We're almost underway. Here's to a fair fight. Don't expect me to be a pushover. Я сравнил, короче, недавно персонажей из 5-ки и 6-ки. Ебать, Кен постарел, вы бы видели, он очень сильно постарел. Goes for the command grab. 540 пинга у типа, я ебу. Но зато так команды прописывать легче. Player 2 pushes the opponent into the corner. Вот как мне понимать, когда мне его бить, когда тут такие, блять, лаги жесткие у него происходят? Throws him down. What's the play here? Side switch. Now they're on the defensive. Gets out of the corner. Neither of them willing to back off here. Combo with the target combo. Oh, easy tech. That tech's what you get when both sides go in on the throw. Box him with a target combo. All right, what's coming up next? Takes a big gamble and rips out a raw super. Player 2 chases them down. Side switch with a back throw, looking for a chance to gain the upper hand. What a clutch side kick there. Now they need to capitalize on this chance. Uses the target combo as a filler. Still slugging it out at this range. Chin right kick for a mix-up. A clutch drive move here can close out this round for either fighter. Knockdown and
Блять, как же в это слайд-шоу я играть заебался уже. Почему у игроков Street Fighter так хуёво с интернетом? Все, я не понимаю. Box him with a target combo. Are we going to see some fireworks here? Brushes off the impact. Combo with the target combo. Throwing some shade. Risky up-close scrap still going. The quarter makes it hard to escape. What'll be the... Oh, what's this? Brushes that off and keeps going. Good heads-up decision opting for the drive impact. That's how you force your opponent to do what you want so you can get a punish. Tree glove. Both fighters planning something? Orbalan. The life remaining tells us we're halfway through this match. There's a wall splash. They can't do anything now. Now that's how you use an impact. Player 2 holding on to that corner advantage. What'll happen here? Ooh, there's a side switch. This could be big. Still scrapping for control of the space. Hits up the counter. This is going to be huge. Are we going to see a comeback here? Cashes out the cage right there. Any mistake here is going to be fatal. What's it going to be? This is going to kill. No doubt about it. Bob! Sit down and shut up! What a finish! Player Блять. 2 gets the win in a convincing fashion. Я не хочу играть в слайд-шоу. Извините, но нет, ебало его. Do enjoy this. Be gone. Do enjoy this. Be gone. Now observe. No. Now observe. No. Here. Observe. No. Now observe. No. Here. Now observe. No. Here. No. Лай-ла-лай-ла-лай. Кто-нибудь подскажите мне, как усиливать эти приемы? Я понятия не имею, как это делать. Ага. Угу. Я понял. Я нашел, как их усиливать. Блять, прикиньте. Тут разницы нету, да? Нет. Там смех такой дурацкий, послушайте. А, нет, подожди, это, видимо... Какой смех забавный. Далсим, бедная кукла для битья. Мне, кстати, дизайн Далсима нравится здесь больше, чем в пятерке. У него здесь он выглядит прикольно. Да. Our fighters are ready to lay it all on the line. Here's to a fair fight. No mercy. Round 1. Let's see what they try to do here in the first round. They gotta escape from the corner before the pressure builds up. Это было случайно. Hits the back throw, looking to set something up to get more damage. What are they thinking here? Can they use the corner to mount a comeback? Avoid Чё ты жаришь-то так, я не пойму. The jump in catches them.
nails the anti-air. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. Ебать, что делать-то, а? The jump-in is denied KO. Она больше, знаете, как странный веник какой-то носится туда-сюда. Immediate jump-in. How will they take advantage of everything that's happened up until now? What a clutch side switch there. Now they need to capitalize on this chance. Player 2 will look to apply pressure here. Huge opportunity here with no way to backdash out of danger. Player 2 Я так не хотел. Departure. Backs away. Not about that BFF life right now. A quick breather. Goes with the safe stuff with that target combo. Both fighters planning something? You've got to be mindful of reach and jump-ins at this range. That's a counter. Noticeable life fools them and locks them in embrace. What a Спать, женщина. Last round, people. Both fighters gotta go all in for this one. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. Goes for the jump-in. Both fighters look to set things up as they continue to jostle for Ёбаный рот. position. Player 2 is in a very good spot now. They gotta be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Jump! Looking to follow up after that target combo. Okay, here we go. Да почему, блядь, оно не прожимается-то, ёбаный рот? Ooh, you never know what can happen here. Оно, прикиньте, оно просто не прожималось и все. Вот у меня иногда бывает у GP вот эта хуйня, когда ты крутишь стик, чтобы комбинацию прожать, а оно, блядь, не прожимается. И что с этим делать? Хуй его просышь. Может, я кручу неправильно. It's not over yet. Best believe it's time for that run back. Opts to create space to start. Takes them and goes in for the hug. Good job blocking the jump in. They're showing us just how patient they can be. Blocking a jump in attack means you're at a disadvantage, so they should be looking to anti-air instead. Player 2 chases them down. Да, блять, он одно и то же делает, вы видите? Он делает ровно, блять, одно и то же каждый раз. Иногда меняя просто на захватик вот этот вот. Он делает ровно, блять, одно и то же. Очень жалко, что у меня адаптация иногда происходит долго. Да почему, блять, оно пробивает-то, если я сижу? Оно пробивает, я не понимаю, как это перебивать, блядь. Он ведь меня просто задушил и все. Он меня просто задушил одним и тем же. Как, блядь, противостоять этому этой ее вертушке, блядь? Она в блоке даже пробивает. Мне что с ней делать-то? Вообще непонятно. Да, духота жесткая была только что. Ой, да.
Ну-ка, люди, а кто в чате сидит, скажите-ка. Я вижу, что у вас 6 человек. Один это я сам, один это мой модератор, а еще 4 вы кто? Ну-ка, скажите-ка. А то молчком что-то сидите весь стрим. Даже мне интересно, кто вы. Вам не обязательно со мной разговаривать, просто скажите, кто вы мне ради интереса. Потому что сидите весь стрим и неясно. Ну, наверное, весь стрим, может, вы меняетесь, просто у вас стабильно просто 5-6 человек сидит. Интересно, просто. Опять кем? Он на этот раз японец. Here we go. What are these fighters going to do? Player 2 pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage. Player 1 has the life lead. Can they exploit this advantage? Hits with the overhead. They get driven into the wall, breaking their guard. Oh, easy tag. Can't tech the throw? This is the perfect range to reach out and tag them with something. Does a good job of pushing back. Box them with a target combo. Grabs them with the embrace. One combo can end this round right now. Connects with medium kick. Blocking that drive in there. Player 2 with the first strike, but they can't get to place it. Dashes up. Who's going to start things off? Combo with the target combo. Sure you can? Player 2 will look to apply pressure here. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Breaks the block with a throw. You gotta be mindful of reach and jumpings at this range. Full SA meters on deck for both sides. This could be over soon. Blocks the overhead. Throwing some shade. Both of our combatants are cooking up something. So, what's next? It's a fake! Throws a projectile to zone the opponent. Life lead is there, but still anyone's game. Break them! They decide to take a breather to regroup. Not much movement, but the thinking caps are definitely on. Overhead! Time to go. Were they looking to connect to this overdrive arc from this situation? Player 2 needs to hold out until their drive gauge recovers. Lazuka throws them in the minefield. Excellent read. Who will set the bait at this range? Both of them back off. What a finish! Закидал! We're going into the Закидал! final round. Which fighter has it in them to grind out the win? Who's going to steal this win? Big throws, forward throws, laying the pressure on this. Издеваешься? Player 2 needs to use the threat of the corner here. They gotta be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Get the side switch! Hug nothing but air! All the throw connects! Gotta do better than that! What are they gonna do? Target combo into, pumps the brakes on the impact! Medium kick! Oh, they took the bait! Neither fighter is showing any signs of backing down. Let's get scuffle! Any throw knew the throw was coming! Throws him from above! Three balls! How did they read that throw? Sets up with the jump in! Tensions are running high. Both of them can all the throw connects! Player 2 can't let this go! Critical art now? The drive gauge is screaming for more attention. Do they have what the shot pays off? Я очень зря прожал Супер Арт, очень зря. Это было очень глупо и очень бессмысленно. They're still hungry. Both sides stepping up for the rematch. Ooh, it looks like they're waiting to see what the opponent wants to do first. Goes to the overdrive. Things are slow going right now, but we may Да see почему, someone speed блядь, things up игра? soon. Иди нахуй. Pushes the opponent into the corner. Keeping them in the corner will only produce more damage opportunities.
goes for the throw. They're jostling for the dominant position in the corner. Player 1 is almost dead, but some clutch drive moves and a few prayers could turn this around in their favor. Heading into the end game now, it's getting tense. Throws them to negate the block. Taking stock. Medium kick. Goes for the fireball, which is very strong at this range. Closes out the round. Серьезно, блядь? Игра, вот объясни мне, почему ты периодически перестаешь видеть, блядь, что я жму? Что за хуйня? Grabs them with the embrace. Who's going to start things off? Throwing some shade. The throw whips. Closes the gap. Risky up close scrap still going. Formula. Player 1 will need to play it conservative until their drive refreshes. Goes for the fireball, which is very strong at this range. Looks like they want to put a new spin on cages them in with the Lavshuka. We're at a standstill. Ебать нахуй, здрасте, блядь. Player 2 Охуенно. pretty good situation with a meter advantage. Drive game goes overhead attack. Life lead is there, But still it digs in deep to get that drive in. What now? Send them to another dimension. Closes it out. This is the final round. Expect to see some fireworks. Hoping with a jump in? Who's going to steal this win? Goes with the safe stuff with that target combo. Throwing some shade. Player 1 sees the overhead coming. Target combo into getting up close in person. Stone cold and break. You can't block those. Player 2 needs to use their drive moves to have any chance of a comeback. Wall splash into the guard break. Player 2 can't let this simmer. They gotta start cooking. Ooh, what a smart play. Both sides getting ready. Lavshuka throws them in the minefield. What were they thinking? The throw doesn't connect. Noticeable life lead. Is a comeback still possible? Player 2 grabs them. I can't believe it. This is gonna hurt. Да, блядь, да что это такое? Player 2 was definitely Что я пытался сейчас сделать? Какого хера я вообще ничего не предпринимал? Я стоял как еблан, всасывал урол. У меня было больше 50%. Я ебу, как это, сука, было тупо. Ёб твою мать. Дайте мне въебало кто-нибудь. Это пиздец. Да. Сегодня Чун-Ли ни разу не было, кстати.
What are we going to see transpire between these fighters? No О, one меня knows, скинули but с this is 5 going to be a железа. must-see match. С 5-й железки скинули меня. This will be a good fight. Round 1. Fight. Let's see what they try to do here in the first round. Blocks the jump in. Not much damage dealt so far, but they may be looking for an opening to run with. How are they going to deal damage? What's the play here? Okay, both fighters are taking a long step back. They're both looking to reassess the fight. The fighters take a step back to reassess. Time for a new game plan. Who's it gonna be? Very nice anti-air there. They read their opponent like a book. Solid anti-air will shut down the opponent's air game and make it much harder to jump in. Which of these fighters are going to get the SA gauge advantage here? Gaining some meter would open up the opportunity to deal huge damage, but that's easier said than done. Projectile to try and change the situation. Takes a trip. Player 2 creates a good corner opportunity. Impacts a no-go. Gets the jump in. This is the perfect range to reach out and tag them with something. Grabs them with the embrace. Quick breather. They don't need to go for anything big. Even a light tap could win this round. Threads it cleanly. Наебал. Player 1 Чуть-чуть. hits the always important first round. They'll want to keep the ball rolling. Чуть-чуть наебал. Starting off with fireballs right from the get-go. Uses a fireball to try and establish their pace. Player 1 had an impressive round while managing their drive beat. They'll want to carry that momentum into the next round. They break things off to take a quick breather. A good chance here to recover the drive gauge or figure out the next step. Throwing some shade. All right, what's coming up next? Neither fighter is willing to back down from this exchange. Grabs them with the embrace. Player 1 has the life lead. Can they use it? Beats them and goes in for the hug. Our fighters are at a standstill. What's the play here? Super hearts on deck for both fighters. How they approach the situation will be Ведется interesting. типчик. Pounding them with the Lapchuka. Can they stand the heat? We have super hearts on deck. There's still a chance to turn this around. Delivers the pain right to their doorstep. Спать. Player closes with the throw. Вот кем можно перебивать ебаное зонерство Рю. Зонерством JP. У него опций для зонинга гораздо больше, чем у Рю. Гораздо больше. У него и нижние, и оверхеды есть, и мидл. У него, короче, для зонинга очень много. Вот это вот самая противная ульта, вот эта вот хуйня. Это ты ее нарядил, ее кроме как парированием вообще... Ну, можно, конечно, ее блокировать, если ты выучишь, какой порядок у духов, которые в тебя летят. Нихуя въебал. Красиво. Хорошо получается. Не достал. Эх. Нормально. Ясно. Так, базовые настройки, назад к выбору режима, да. Я в следующий раз, наверное, знаете что? Я, наверное, опущу камеру в самый угол, чтобы шкалу супер арта она перекрывала, потому что
А так оно не будет перекрывать персонажа всего. Я думаю, сама шкала вам не так сильно будет нужна. Вот самого персонажа видеть, мне кажется, поинтереснее. Поэтому, да, думаю, да. Давайте цвет костюма поменяем. Какой-нибудь цвет другой поставим. Вот этот мне понравился. Вот этот хочу. Беленький. Живи, планшет, скоро закончим уже. Живи. Не умирай. Here comes a new challenger. Забыл, как зовут ее. Это вот. Она очень редко встречается, Лили, да. HP maxed. Side quests done, and the Она skill очень tree's редко fully в онлайне unlocked. встречается, Let's get поэтому it я on. забыл, как ее зовут. My pleasure. Да-да. Такие все Let's see what they try to вежливые. do here in the first round. Waiting for the opponent to make the first move. Player 1 with the life lead. He's got a small life lead, but it's not over. Decides to puff up while they can. Takes a trip. Player 2 creates a good corner opportunity. Huge opportunity Yes. here with no way to backdash out of danger. They can open up this round big by converting this punishment. Reads them. Both fighters are trying to decide their next move. Life lead opens up. Condor's fire! Did well to get the buff in here. Knockdown. Player 1 opts for the throw to close it out. Да-да. Player 1 takes the round like a thief Это in the night. называется What else can they разъёб. get away with? Revolt? The next round is beginning. What's gonna happen now? Not shy of Захватик, the grab. окей. Player 1 kept their drive gauge topped off through that round and still took the win. Guess they didn't need it. Flushes that off and keeps going. Player 1 will need to play it conservative until their drive refreshes. Level 3 super! Spending that meter like it's nobody's business. Player 1 will have fire coming through. Ебать, перебила Back into the красиво, corner. нихуя. What setup do they have? Scrambling here to avoid that corner. Player 1 can't use any fire. What are they gonna rush his in? They got a big down defense. Block fools them and locks them in a brick. What a finish! Забрал на сопельках, как всегда. Player 1 gets the win in a convincing JP fashion. очень противный персонаж, чтобы вы понимали. Против него играть отвратительно. Он невероятно душный, это пиздец. Medium kick. Revolt ices. Sticks the combo. What's going to follow the combo? Player 1 with the life lead. Time to sit on the lead. Strings it all together. Okay, creating some space here. All right, what's coming up next? Player 2 is almost dead, but some clutch drive moves and a few prayers could turn this around in their favor. If they can't escape this rock-solid corner pressure, this round is over. Takes a trip. Player 2 Да ёб creates твою a мать, good блядь! corner opportunity. Перебивает и перебивает мои захваты. Что ж ты будешь делать-то? There's a change of side. A little too greedy there. Going in? They need to rely on Да their почему, блядь, она перебивает мои захваты? Я не понимаю. Я их прожимаю, а она это делает быстрее. Что за хуйня? У нее может быть захваты по фреймдате быстрее. Я хуй знаю. Я чай попила. Умничка. Я причем даже не могу ее, вот, типа, знаете, перебить захват, так как... Я ебу, как она, какие у нее быстрые захваты, это пиздец. Can they stand the heat? Turning up the heat here with a level 2 super. Excellent block. Stone cold and break. You can't block those. Excellent read. Player 2 will froze them. Oh, here we come. Nothing but air. Can either of these fighters win without relying on a super? This is gonna kill. No doubt about it. You need guts to pull
pull that off. Да-да. А я чай попила. Ты умничка, Маргаритка. С чем чай пила? Player 2 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. It's not over yet. Best believe it's time for that run back. Swoops in with the dive. Well-timed corner switch. Does not want to get stuck in the corner. Plenty of time left. How's the match gonna play out? Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Almost had it, but he gets blocked. Trips him up. Who's going to break the silence first? Tons of drive and health to work with. Will they use their drive to break through or to turn up the heat? Player 2 pushes the opponent into the corner. There's a corner switch. Gets out of the corner. Plenty of space between the fighters. What will be their approach? All right, what's coming up next? With the life gap opening up, they need to get Задушил. Player 1 takes the round like a thief in the night. What else can they get away with? Round 2. Opts to create space to start. How will they take advantage of everything that's happened up until now? Not shy with the grab. Player 1 had an impressive round while managing their drive game. They'll want to carry that momentum into the next round. Brushes off the impact. Forcefully closes the gap. Brushes that off and keeps going. Player 2, burnout activates. By pounding them with the Lachuka. Can they stand the heat? The super doesn't hit. Player 1 has an empty drive gauge. This is a very precarious situation, experiencing burnout. Watch out! Typhoon's coming through. A quick breather. Fire! And they create an opportunity for themselves to seal the deal. Player 2 needs turning them inside out and throwing them into the spin cycle. Yo, critical art now? This is gonna kill, no doubt about it. У нее, видимо, тоже неблокируемая, типа, захват. No way, that win wasn't luck. That was 100% planned. Critical Art или Super Art, я хуй знаю. Super Art это же... Нет, это Critical Art, значит Super Art это просто вот атаки. Goes up above. Я в терминологии Street Fighter еще не силен. Borderline incoming. Player 2 comes back from the brink. Can they keep this focus? That's gonna leave them rattled. Класс Knocked бутерброда. out and nothing stops this train. Player 1 drives it back, misses. Does it? Amazing. Player 2 is in a very good spot now. Huge chance after that wall splat. Hooks up. Да пиздец, блядь. Я только хочу прожать комбинат, ой, вернее, захват, и она его сразу же видит. Ну, в смысле, она его прожимает быстрее. Вот это я красиво сейчас поражал. Это было красиво. Ладно, давайте последний бой и на сегодня закончим. Последний бой. И я пойду себе готовить кушать. У меня там разморозилась курочка с грибами. Пойду сейчас жарить. Пойду жарить вкусно. Так, это появится в файтинге Street Fighter 6 в конце месяца 27 февраля. Делюкс издание, ультимейт издание, а также пропуска. У меня ни делюкс, ни ультимейт издания нету, но у меня есть пропуск бойцов на первый год. Так что ждите 27 числа стрим по Эду в Street Fighter. Я надеюсь, я в тот день работать не буду. А 28 числа по миротворцу Mortal Kombat. Это на будущее вам планы. Такие вот дела. Маргаритка, скажите, пожалуйста, я правильно понял, что сегодня вам про билетики информацию не надо скидывать? Это завтра, да? Я правильно понял вас? Опять планшет скоро сядет, надо зарядку взять, вот что. Люди, я здесь, если что, я сейчас зарядочку возьму от планшета, а то он сядет скоро. Хотя бы в Xbox его подключу, чтобы он хотя бы там был. Где у него тут разработка? Here
Ну, конечно же. Ну, в принципе, один из самых узнаваемых стрит-файтер бойцов под конец стрима, почему бы и нет. Two of the biggest lab monsters are about to get it going. Let us begin. Давай, бегин. To be sure. Я справа. Давай, погнали. All right, first round. What's going to happen? Планшет наебал. Checks with the projectile. Okay, takes them all the way to the corner. Goes for the command grab. Knockdown. Not shy with the grab. Takes a trip. Player 2 is maintaining the corner position for some juicy damage. Knockdown. Connects with medium kick. The quarter makes it hard to escape. What'll be the Да, блять! Player Только зарядка 1 мне takes the нужна. round like a thief in the night. What else can they get away with? Round 2. Fight. Got you. Attempts to break the stalemate with a fireball. Grabs him with the embrace. Shows the medium kick. Holds out with the block. Still slugging it out at this range. Manages to block the jump-in attack. Blocking a jump-in attack means you're at a disadvantage, so they should be looking to anti-air instead. The throw missed. Throw escape. Jumps in. Going in. Smart play with the throw. But big time whip. What'll happen? Cages them in with the left shuka. That's not gonna hit. Clip and eats it. This is gonna hurt. Ooh, what a smart blow. Just stone cold and break. You can't block those. Lots of distance. He tries to act quickly, but his flatlines up. Забрал! Last round, people. Сучки. Both fighters gotta go all in from this Very point. good indeed. Very good indeed. Open Да, to это the на jump завтра, in. сегодня. Сейчас This прочитаю. is a big time whip. Big throws. Takes advantage of the hesitation and gets some good damage in return. Dangerous range here. Hits up the counter. This is going to be huge. All in with the rush. Gotta do better than that. Oh my God, they just choked it up. Pump nothing but air. Ooh, what a smart blow. Okay, here we go. A real test of nerves here. Overhead. Player 1 is in a very... This is gonna hurt. Окей. Да, это на завтра, сегодня уже поздно. Мама спать пошла, сейчас на дежурство. Хорошо. Я вас услышал. Your bastard. Либо сейчас последний раунд будет, либо предпоследний. Это был последний. Ну чё, ребят, давайте тогда на сегодня заканчивать. Будем на сегодня заканчивать. Вот так вот поиграли. Я очень рад, что у меня наконец-то все работает. Наконец-то у меня с компом все нормально. Наконец-то у него производительность не падает в очко, как это было раньше. Да, вот так вот поиграли. Street Fighter меня затянул. Я его купил, по-моему, в конце января. И пиздец, он меня поглотил очень жестко. После Mortal Kombat, Street Fighter — это просто манна небесная какая-то. Качество вот такое. Вот это Mortal Kombat, вот это Street Fighter, это пиздец. Очень на самом деле печально за Mortal Kombat, потому что я люблю эту франшизу, я люблю конкретно 11-ю часть Mortal Kombat. Я люблю первую часть, несмотря на ее косяки. Она мне нравится, мне интересно в нее играть. Но там столько проблем, там столько косяков сейчас, и очень многие и игроки, и ютуберы по Mortal Kombat сейчас задаются вопросом, что может вытянуть Mortal Kombat из очка сейчас, потому что она именно там и находится. Но будем смотреть, как будет дальше. Сейчас игра только набирает обороты. У нее вот выйдет первый Combat Pack, потом будет DLC. Собственно, все персонажи выйдут, анонсируют новых персонажей. Короче, будем посмотреть, как говорится. Но очень хочется верить, что у Mortal Kombat есть будущее, но пока что оно очень туманно, честно говоря.
Вот. Ну, а Street Fighter мы, собственно говоря, его возьмем на основу. То есть мы периодически стримить его будем. Так как у меня теперь все нормально, мы будем и Fortnite стримить. И Mortal Kombat, естественно, туда тоже будем когда-нибудь залетать периодически. Одна секретная игра у меня есть, про которую я не буду пока рассказывать. Возможно, вы ее могли уже спалить, но да. Вот, от кошек привет, передай кошкам привет. Вот, собственно говоря, все. Делитесь вашим мнением, как вам стрим, как вам Street Fighter, хотели бы еще видеть его на канале. +1 подписчик. Да, это хорошо. Можно мне? Хотя подожди. 104 человека. Хорошо, вернули подписчика. У меня один кто-то отписался из-за того, что давно не было стрима. Сегодня кто-то... Ладно, все, теперь точно на этом. Всем спасибо. Спасибо, что всем пришли. Стрим будет завтра в это же время, в 14:00 по МСК. Всех жду. Завтра я пока не знаю, что будет. Собственно, в анонсе вам все расскажу и покажу. Все, на этом всем спасибо, что пришли. И всем пока, всем пока. Увидимся с вами завтра. Завтра все, что пришли на стрим, ясно? Я за тобой слежу. Вот на стрим пришел завтра, понял? Я знаю, где ты живешь. Все, всем пока.